Bom dia. Bom dia. Agora está melhor. Então, nós vamos começar com a nossa sessão de hoje, mas antes de irmos às aulas como tal, eu teria dito ontem que estávamos à espera de receber mais um facilitador que faz parte do Cyber for Dev. Então ele vai usar da palavra por 5 a 10 minutos para dizer algumas palavras breves e depois começamos com a nossa formação. Sonica was just telling them that you're going to deliver a short speech and then afterwards we carry on with the presentations. So if you want to take the... Thanks. Good morning, bon dia. My name is Nick Small. I am a member of the Cyber for Dev team, along with Don Stickford, who you met yesterday. Firstly, let me apologize for being late. I should have been here yesterday, but I ran into a few issues, but I'm glad to be here now. Ele está a apresentar-se, o nome dele é Nick Small, faz parte do projeto Cyber for Dev, como sabemos que é financiado pela União Europeia. Ele está a desculpar-se pelo facto de ter chegado atrasado, devia ter estado cá ontem, mas pelos problemas que eu relatei, de certa forma, ele só conseguiu estar cá hoje. And let me say how pleased I am to see many of you here in the room, but also I believe many people joining online for these important sessions. Manifesta a sua gratidão, está muito grato por estar aqui e quero manifestar isso não só para os presentes aqui na sala, mas também para os nossos participantes remotos. My role in Cyber for Dev is to act as a coordinator, a regional coordinator, to ensure that the efforts that we make are shared across countries, especially on a regional basis. And so much of my focus lies in Southern Africa and in working with yourselves and your counterparts in other countries around the region to promote the importance of cybersecurity. A função dele é de coordenador dentro do grupo Cyber for Dev. Eles têm trabalhado com vários países na região na perspectiva de melhorar o ambiente de cibersegurança. And while my background is in information technology and in consulting over many years, I am by no means an expert akin to my colleague Don here. Ele é formado, portanto, em ciências de computação, mas faz também vários trabalhos de consultoria em parceria com o Dom. But I seek to help with what I believe are very important aspects of cybersecurity, and that is the areas of communication and cooperation between parties across the region so that together organizations and individuals can learn and grow with each other. O principal objetivo dele é trabalhar com os vários países, sobretudo na área de comunicação, de tal forma que possamos trabalhar de forma colaborativa e crescermos no ambiente de cibersegurança. So, for instance, I have had the opportunity to work with your counterparts in countries like Botswana,
Mauritius, and more recently engaging with Malawi. Já teve a oportunidade de trabalhar com alguns países irmãos nossos, como é o caso das Maurícias, Botswana e agora o Malawi. And really, I just want to, again, from Cyber for Dev, welcome everybody. I hope that you find these sessions beneficial. I'm sure you will. And ensure to you that you have, and I'd love to do this to my colleague, you have the grandfather of cybersecurity here with you, Don Stickford, really somebody with the world's greatest knowledge on this subject. So you're learning from the best. Eu quero, em nome da Cyber for Dev, dar-vos as boas-vindas para esta ação de formação e, de uma forma geral, quero que vocês tomem o maior proveito desta formação e que, sobretudo, tenham em mente de que estão aqui a ser formados pelo, ele chamou de pai, da avó, mas eu prefiro dizer o pai da cibersegurança a nível mundial. Portanto, é uma pessoa bastante experimentada na área de cibersegurança, já trabalha há bastante tempo, iniciou ajudou vários países a desenvolver CSIRTs e ele é um dos mentores do modelo SIM3 que é adotado a nível da ENISA e da Europa, que nós estamos aqui também usando. So without further ado, I'd like to let things get started. I will get out of the way, but again, I'm very pleased to see you all here, and I encourage you to ask questions when the opportunity arises, and try and get as much as you can out of these sessions. This is a topic and an area that is very dynamic, is always changing, but it's very important to have that foundation and to understand the underpinnings of cybersecurity as we all, everybody around the globe, continues to learn and to adapt to the challenges that we face in this area. Ele termina encorajando a todos a uma participação cada vez mais ativa. Ele vai sair do coisa para sentar aqui, mas queria encorajar-vos de facto a participarem e entendermos que esta matéria de cibersegurança é uma matéria de grande interesse a nível do globo e daí que ele tem a esperança de que nós possamos aprender bastante desta formação, sobretudo aquilo que são os conceitos básicos da cibersegurança. And so, without further ado, I will turn it over to Don to start our second day. Thank you. But don't worry, Don, because I told them I would rather call you the father of cybersecurity, not the grandfather. Ontem nós falamos sobre alguns parâmetros, falamos do parâmetro organizacional, falamos do mandato, falamos da questão da autoridade e hoje vamos começar a falar dos serviços. Yes, and I think otherwise the people online will start complaining because I can talk loud enough for you, but I forgot to switch my microphone on. Corrected. I repeat here the first CSIRT services framework. Yesterday I said that there's two things that you need to
use when you start with your CSIRT, and that's the SIM3 for the maturity. And the CSIRT services framework to figure out what services you want to offer. Well, that's the link over there. It's easy to find on the first website. You get the slides, but you can just type first CSIRT services framework in Google or DuckDuckGo, and you will immediately find it. Ontem nós falamos sobre dois frameworks que precisamos para começar o CSIRT. Falamos do modelo de SIM3 e falamos do framework do FIRST. Então, ali é partilhado o link onde podemos encontrar a informação necessária. And I told you about the service areas. I will go through them a little bit again because it's really important. So the services framework has a high-level category which is called service areas. And then every service area has services and every service has functions. And these are the 5 service areas. The first one is security event management. Security event management is, as I said yesterday, it's basically the SOC, Security Operations Center. It's the SOC area. It's about log files, it's about where do you get your information from, security events, in an automated way. So it's not somebody taking the phone and calling you, that's part of incident management, but it's more automated detection tools, log files, etc., etc. Ontem nós falamos também das áreas de serviços, os serviços e as funções. Então hoje vamos tentar ir um pouco mais a fundo a cada uma daquelas áreas de serviços e começou por falar do Security Event Management, que é gestão de eventos de cibersegurança, onde nós encontramos algumas ações automatizadas que fazem análise dos log files, para podermos perceber o que é que está a acontecer em termos de cibersegurança. Portanto, não é uma questão de alguém ligar e pegar o telefone e tentar, mas é mais uma análise de log files até com ferramentas automatizadas. The second one is incident management. And we'll talk a lot more about that today. Because after this organizational module, we will start talking about topics that are more operational. And that's basically, for a big part, all about incident management. It's basically, the incident management is everything from incident prevention, incident detection, especially, and then also just somebody calling you by the phone or sending you an email, incident response, and lessons learned. All of that is incident management, and it is the classical CSIRT/CERT activity. Portanto, hoje vamos falar muito sobre a gestão de incidentes, que é efetivamente o grande trabalho dos CSIRTs, que aqui nós tratamos de detecção de incidentes, gestão desses incidentes, e aqui sim nós podermos tratar aquelas notificações que recebemos por e-mail ou por telefone ou até mesmo usando alguns logs e tratarmos os incidentes como tal. I had to change this one because that one changed name. Yesterday I had the right name. I think the current name is Situational Awareness. It's basically the same as threat intel. Anyway, the third one is situational awareness. You need to know what's happening around you. So this is indeed about threat intel, threat intelligence, and a lot more things. If you don't know what happens around you, you're blind and you cannot act as a CSIRT. So any CSIRT/SOC needs to have some kind of system for situational awareness. Where do you get your information from? What websites do you watch? What information feeds do you get? Do you work together with organizations like Team Camru and Shadow Server and others who sort of help
well, many networks and CSIRTs all over the world to be more aware of what's happening. Situational awareness. Outro ponto é a análise situacional. Nós precisamos ter o conhecimento do que acontece à volta de nós. Se não conseguimos perceber o que está a acontecer, dificilmente podemos fazer a gestão de incidentes de cibersegurança. Então é preciso que esses nossos sistemas estejam ligados a outras entidades que podem fazer a partilha de informação, que a terminologia que é usada são chamados feeds, aqueles que vão nos alimentar com informação, e podemos usar algumas entidades como é o Shadow Server, temos também o Team Camion. Esses todos, esses não são os únicos, são os mais famosos, se calhar, mas podemos usar vários outros que nos vão alimentar com informações sobre cibersegurança, ataques, e daí nós podermos tomar ações devidas. Then we have vulnerability management, and that's more specialized. Vulnerability management means if you or one of your people working with you or one of your clients finds a vulnerability in software or firmware, then you start finding a way of dealing with that. You contact the vendor, and together with the vendor and others, you make sure that the problem is solved. New software version, new firmware version, patch. Vulnerability management is more specialized. Takes a lot of knowledge. So usually only done by bigger teams. But vulnerability management is also done in international cooperation. So if, for instance, one of your teams, or for instance, INTIC or INTIC or any of the other teams would get in touch with actors worldwide, for instance, using FIRST, who are doing vulnerability management, then you can do those things together. So again, the whole international cooperation is very important, and that's what ensures that we can actually do vulnerability management together with the vendors of software, hardware and firmware. Outro ponto é o campo da gestão de vulnerabilidades, ou análise de vulnerabilidades, que é uma área já bastante específica. Precisamos normalmente de pessoas bem experimentadas, com um nível de conhecimento um pouco mais elevado. E aqui o que fazemos é, podia ser que um especialista aqui de Moçambique detectasse uma vulnerabilidade num determinado software, e ele pode trabalhar com a equipe que tem localmente, ou muitas vezes entrando em contato com o fabricante daquele determinado software ou produto, e trabalhar em um conjunto para resolver aquela vulnerabilidade. E isso pode ser feito também de uma forma colaborativa, usando as outras redes, como a rede do FIRST, e tem grupos específicos com interesse em determinadas áreas que trabalham de uma forma colaborativa para resolver uma determinada vulnerabilidade. And then finally, the fifth service area, knowledge transfer. No, you can't do without knowledge transfer. It's basically communication. You need to tell to your constituents, to your constituency, you need to tell to your management, you need to tell to many others what you have discovered. You are working on an incident, you're working on a threat or vulnerability. And so you need to write email, you need to send out reports, you need to get in touch with people. All of that is knowledge transfer, and it is absolutely vital for any CSIRT. O último ponto é a transferência de conhecimento, que é a área principal onde o FIRST trabalha. Aqui nós precisamos trocar experiências, ou enviando e-mails, ou criando alguns relatórios. Então trabalhamos de forma colaborativa, mas sempre trocando a informação, trocando conhecimentos, e esta é de facto uma área vital para o funcionamento dos CSIRTs. And now something very practical, RFC 2350. So RFCs are basically internet standards. And RFC 2350 is a very simple thing. It's a fill-out form for any CSIRT to tell who they are
how they can be reached, email, phone, when they are open, if they are open 9 to 5 or 24/7, what their main services are, that's why it's here on the slide, and if they are also capable of dealing with information in a confidential way, because that's what people want to know. If you send information to CSIRT, can they actually deal with it confidentially? Because otherwise people won't send confidential information to you. If you say, hey, everything you send to us we publish on the web or we put in a newspaper, people won't send information to you. So you also need to give a clear idea of how you treat information. Of course, it is bound by your national law. Everybody understands that. But any CSIRT needs to be able to deal with more or less confidential information. And all of this you can write down in RFC 2350. You just fill it out. If you have a CSIRT, it takes you maybe 2 hours or 3 hours. And you put it online. And if some of you are going to do that, and I strongly advise to do so, I would make a Portuguese version and an English version for obvious reasons. Portuguese, of course, for Mozambique and other Portuguese-speaking countries, and English for the rest of the world, because people want to contact you from all over the world, and then the English version, of course, is pragmatical. Documento muito importante e que se aconselha que todos que estejam a ocorrer no CSIRT preencham é documento chamado RFC 2350, né? Que é o RFC vem de Reference for Common, e este documento é documento simples de ser preenchido. Basicamente diz quem nós somos, como é que os outros CSIRTs nos podem contactar por e-mail ou por telefone, que tipo de serviços é que nós prestamos, qual é o nosso público-alvo, o nosso constituency, como é que nós tratamos informação confidencial. Existe protocolo agora sobre informação confidencial chamado TLP, e neste documento nós temos que deixar muito claro todos esses dados. E é recomendável que este documento seja preenchido, no nosso caso concreto, uma versão em inglês, porque nós aqui somos falantes da língua portuguesa, mas também uma versão em inglês, que é para os outros CSIRTs a nível mundial, quando quiserem saber alguma informação, normalmente eles vão procurar este documento que nós temos que disponibilizá-lo online. Well, the core service of any CSIRT is, of course, incident management. So let's have a look at that. Because it depends on what kind of team you are, what your specific way of doing incident management is. So, for instance, if you are a coordinating team, like a national CSIRT, or a governmental CSIRT, or an NRAN CSIRT, like Mornet CERT, for instance, then incident response coordination is typically something you do. What does that mean? Well, it means that you find an incident, or someone reports an incident, you deal with it, you analyze it, and you think, okay, these are the people who need to work on this. For instance, you're the national CERT. You find that an institute somewhere in Mozambique has some kind of problem. You analyze it, you send to them, we think that you are having a problem, could you please deal with it, and we give you the following advice. That's incident response coordination, and already also incident response support, because you give them advice. And this is typically what coordinating CERTs do. So let's start with that one. A essência de CSIRT é fazer a gestão de incidentes. E ele traz aqui o exemplo, os CSIRTs podem ter várias categorias de serviços, mas uma delas é coordenação de incidentes. No caso concreto de CSIRT nacional, quando há ataque, faz-se uma primeira triagem e vamos identificar qual seria o CSIRT setorial que iria tratar aquele incidente. Então passamos essa informação para esse CSIRT tratar do incidente e nos dar uma resposta. Então, iríamos começar por aqui, naquele que seria o trabalho de CSIRT de coordenação. And then
if you look at the next one, incident response on site, well, let's use the same example. Say for instance, the national CERT, run by INTIC, has found a problem in some institute in Mozambique. Now, is Sergio and his team going to jump in a car and drive to, I don't know, Beira, and going to solve the incident in the institute? Say, everybody get out of the way, we are going to solve the incident. You're not going to do that, right? So incident response on site is typically not done by coordinating teams. This is typically done more by internal teams. So if you are, for instance, a bank and you have an internal CSIRT, you are probably going as a CSIRT, you're going to do incident response on site. You are already on site. But this is much more in depth, and it means that you need to have more authority to solve the problem, and that you are capable of doing things more hands-on together with your system administrators. No caso de respostas a incidentes no local, não é expectável, por exemplo, CERT nacional, que seja CERT de coordenação, ao identificar ataque numa determinada entidade ou banco, que essa equipe se desloque para lá e afaste todo mundo e comece a querer fazer o trabalho. Não é tipicamente isso que acontece. O que é expectável é que o CSIRT de coordenação vai informar aquela entidade do ataque que está a acontecer, e esta entidade, tendo uma equipe de segurança interna, eles é que de facto colocam a mão na massa para tentar resolver o problema. And then the next one, incident analysis. Of course, you always need to do some degree of incident analysis. But are you, for instance, going to do forensics? Forensics, right? Meaning looking almost on the inside of the computer, what's been happening there? Where's the evidence? Where's all the files left by potential hacking activities, critters? So are you going to do that? It takes a lot of expertise, takes a lot of time. So do you have enough people to do that? Are your people educated to do that? That's an important question. Same for tracking. Are you going to track things, or do you just not have the capacity and the technical means to do that? So you need to find out what kind of incident analysis can we do, and are we expected to do, responsibility of your team, and do we actually have the people to do that? So for all of these, you need to find out what exactly does it mean for our team, what we are going to do in incident management. Coordination, support, sure. On-site, maybe. Analysis, forensics, tracking, other things. You need to know what is exactly your task within incident management. Na análise dos incidentes, aqui também requer algum conhecimento, porque nós temos que fazer uma análise forense, que significa fazermos coleta de dados. Então temos que ter um especialista, havendo ataque, vai lá, faz a coleta de dados, coleta evidências, faz uma análise preliminar para podermos, até a análise dos logs, para podermos identificar de onde é que vem esse ataque, como é que ele foi realizado. Portanto, isto requer pessoas um pouco mais capacitadas. Podemos também fazer um rastreamento. O que é mais importante nós aferirmos é se nós temos pessoas de facto capacitadas, não só em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos, tecnicamente, para poder fazer esse trabalho. Então, todo aquele leque de áreas de serviços que foi listado ali, desde a resposta a incidentes, análise dos incidentes, nós temos que primeiro fazer uma espécie de introspecção e ver se temos pessoas capacitadas para fazer aquilo, e também em termos quantitativos, e daí decidirmos qual é o serviço que nós vamos oferecer. Como vimos ontem, não precisamos oferecer todos os serviços de uma única vez. Yes, and what it says here, I will explain. It almost seems trivial. However, always remember to establish lessons learned and feed them back to incident prevention. And why am I saying that? Well, I'll first finish this here. Prevention,
detection, response, lessons learned, and then an arrow goes back to there, and to there, and to there. So the thing is, this is all incident management, by the way. Prevention, detection, response, lessons learned, and then improving your process. And the reason I stress that so much is that in the work of CSIRTs, we're often very busy. We have a lot of incidents that we need to deal with. And then what is very tempting is, you know, you just do your response and you're done with an incident, you close the incidents and you rush to the next incident because you're so busy. And you don't take the time to wonder together with some of your other team members, what did we do right? What did we do wrong? How can we learn? How can we improve our response? How can we improve our detection of incidents? How can we improve our prevention of incidents? And you must take the time to take those lessons learned, because otherwise you're just in a rat race and you're continuously solving incidents while never being able to improve your game, basically. And that's why the lessons learned and the feedback loop is so extremely important. O texto que vemos ali a vermelho, basicamente é para nos lembrar que nós sempre temos que registar as lições que nós aprendemos para podermos alimentar o processo de prevenção de incidentes. E depois aqui ele coloca aquilo que são, na verdade, as ações da gestão de incidentes, que é a prevenção. Nós vamos prevenir, depois temos que detectar os ataques, respondemos e temos que sempre nos lembrar de registar as lições aprendidas. E isto é um processo cíclico e fazemos isso para evitar que a gente... Normalmente nós estamos preocupados em responder aos incidentes e esquecemos daquela última parte. E depois, ou voltamos a ter o mesmo incidente, temos que perder o mesmo tempo que perdemos a primeira vez para resolver um problema, ou também perdemos a oportunidade de poder melhorar o nosso mecanismo de prevenção, detenção e resposta a incidentes. Portanto, é sempre bom registarmos as lições aprendidas quando temos um ataque. Next one. So we were talking about, where is it? We were talking about SIM3 parameter 05. And now we're actually going on to 07, which is service levels. So whenever you have a service, you want to have some kind of service level. Because just saying, hey, we do incident response, fine. So my next question is, when do you do incident response? That's the first question. Do you do it from 9 in the morning till 5 in the afternoon? Or do you do it from, I don't know, 6 in the morning till 10 in the evening? Or are you available 24/7? Are you available on Sunday, holidays? This is the first service level that is very important. And you need to think about it. And I'll say a little bit more about that, because a lot of us CSIRT security professionals say, well, we need to be open 24/7 because the attackers, you know, they can attack at any time. Yes, that's true. But on the other hand, if you have a team with 3 or 4 people, how are you going to do a 24/7 service? It's impossible with 3 or 4 people. There's no way. Because generally speaking, if you are a manager of a facility and you want to go from a 9 to 5 service, from Monday to Friday, to a 24/7, you need 3 times more people, actually. So you can't do that with 3 or 4 people. So if you don't have enough people, you can't do 24/7.
if maybe maybe you have 10 people, maybe you could do 24/7, but then you solve a problem and you need to go to the system administrators in your organization, operators, and maybe they do not work 24/7. So then you have solved the problem Sunday afternoon, 3 o'clock, but there's nobody to implement it. So that's not useful either. So you really need to think about when do we need to be open? What can we do with the people we have? Can we actually reach the people who need to implement it? And this will decide your opening times. And I will come, after Sergio does translation, I will come to, what's the word I use? Out of hours coverage later. É igualmente importante nós definirmos o horário de funcionamento do nosso CSIRT. E quando eu fiz a tradução anterior, até esqueci-me de mencionar que naquele documento da RFC 2350 também tem que estar lá definido o horário de funcionamento do CSIRT. Então, nós temos que ter clareza de qual é o horário do nosso funcionamento e isso tem que estar alinhado com o número de recursos humanos que nós temos. Era bom que nós tivéssemos um CSIRT que funciona 24/24, mas a questão é, será que se nós temos uma equipe de, por exemplo, 3 profissionais, conseguimos prover serviços 24/24? Eventualmente não. Pode haver o argumento de que, bom, precisamos funcionar 24 horas o dia, porque o ataque pode acontecer a qualquer momento, é real, mas também temos que ver as nossas capacidades. Então, podíamos ter o caso em que temos, por exemplo, 10 especialistas. Eventualmente, podemos ter a equipa a funcionar rotativamente 24/24, mas depois, eu sou um especialista da área de cibersegurança, vou identificar uma vulnerabilidade, encontro a solução, mas preciso que essa seja feita uma implementação pela equipe de redes, por exemplo. E são 23 horas da noite e eu não tenho a equipe de rede disponível naquele momento. Então, esse meu trabalho de prover serviço 24/24 pode não ser tão eficiente assim. E a seguir ele vai explicar um pouco com mais detalhe a questão dos horários. Then in the middle of the slide we have out of hours coverage. And well, if you offer 24/7 you don't need that. But a lot of teams are not 24/7 because they don't have enough people or whatever reason. It is, however, very important for a CSIRT to have out of hours coverage, one way or the other. And this is something you need to think about. How can we implement that? Because it's for emergencies only, but then who decides what is an emergency is something you need to figure out for yourself. And you also need to decide who is going to get your contact information. Because probably you only want a limited set of people to be able to contact you in the middle of the night if you don't have 24/7 service. However you do that, it's up to you to decide. But remember that best effort is always better than no effort. That's very important. And I will give you an example how that sometimes works. So a few years ago, in Europe, my home base, I got a phone call from somebody from the CSIRT in Latvia. Latvia is a smaller country in Europe. And they called me because there was something very urgent. And I had good contacts with the team in Latvia. And they said, Don, do you have any way to get in touch with the national CSIRT of Slovenia, which is an even smaller country in Europe? And back then, the national team there didn't have 24/7 access yet. They do now, but they didn't back then. So I said, yeah, I think so. So basically what I did is I called the head of the team, who I know well. And I called the head of the team, and he picked up the phone and said, hey, Don, because I've known him for many years, can I help you? He said, well, maybe you can help Latvia because they have a problem. And he said, oh, I'm sitting on the beach with my family. Okay. So the head of the team was sitting on the beach with his family. But of course, he got into action and he called some of his people and said, hey, you need to have a look because there's a problem. So this is typical best effort, right?
because there was no official way of reaching the team. But still, by using your network, by using the people you know, but the people in your contact list, your formal contact list and your informal contact list, you manage to actually make sure that something starts happening. So this is what I mean with best effort is always better than no effort. So of course, it's the best thing is to have a formal organization of your out-of-hours coverage. But do remember that your informal phone list, everything that's in your mobile phone, the people you have on Signal or WhatsApp or whatever you use are extremely important, because when there is an emergency, you will probably need those contacts. Uma das coisas que temos que ter também é o período de funcionamento fora das horas normais. Certamente para aquelas equipes que têm a capacidade de funcionar 24/24, esta questão já não é trazida, mas para os que não têm, é sempre bom ter uma indicação de como é que iriam funcionar em casos de emergência, né? Quem é que toma a decisão? É sempre bom termos isto bem estabelecido. De toda maneira, não havendo, é preferível irmos pela abordagem do melhor esforço do que não ter nada. E ele, para enfatizar, contou uma história que aconteceu já há alguns anos, em que havia um problema num país chamado Latvia, e ligaram para ele porque o conheciam, e para pedir algum suporte, e pediam que ele entrasse em contato com as pessoas que lidavam com cibersegurança na Eslovénia, Samara não me traz. E ele, como conhecia a pessoa, ligou para o senhor, e o que o senhor respondeu era fora das horas, que estava na praia, eventualmente com a família, mas que tudo bem, iria contactar os outros técnicos e eventualmente essa comunicação funcionou. Então, este é um exemplo do melhor esforço que nós podemos usar. Se não houver um mecanismo oficial, às horas fora do horário de funcionamento, a questão do contacto que nós temos nos telefones, podemos ligar, portanto, usar uma rede de contactos e ligarmos através do Signal, do WhatsApp, ou do que quer que seja, para conseguirmos que esse problema seja resolvido naquele instante. Portanto, o ideal é termos isso bem definido, como é que vai funcionar fora das horas, mas, do contrário, podemos sempre usar o melhor esforço para resolver. So, that's your opening times and your out-of-hours coverage, but there are other service levels that can be important. Let's look at this one for a moment. Human reaction time. It's one I really like. It basically says, for instance, if we get an incident report, so like an email, for instance, we're going to react in, I don't know, 4 working hours, 8 working hours, 2 working days. It's something you need to decide. A human reaction, so not an autoresponder, but just a human reaction saying, we have seen your report and we're working on it and we will get back to you as soon as we can. Just to specify how fast you want to do that is, I think, a really good parameter. And then how fast you're going to react probably depends on the type of incident, dependent on incident classification. So if, for instance, an incident is ransomware or a distributed denial of service attack, you probably want to react pretty quickly. If it's spam, well, you probably don't want to react very quickly because, you know, we all get spam all the time. It's not very exciting. So very often, the human reaction time to an incident report depends on the type of incident. And for that, you need an incident classification, which we will come to on, I think, the next slide. Yeah. Nós temos ali como é que nós vamos reagir aos incidentes. Podemos classificá-los. E ele disse, por exemplo, recebemos alguma notificação por e-mail
nós temos que definir em quanto tempo nós vamos reagir. Aqui não está a falar daquelas reações automatizadas, mas a reação humana. Se for um ataque de ransomware, eventualmente queremos reagir o mais rápido possível. Mas se for uma notificação de um spam, talvez podemos reagir ou no dia seguinte ou um pouco mais tarde. Então é preciso termos a clareza do nosso nível de serviços e o tempo de resposta. Okay, so human reaction time is, I think, a really good one to decide on. And by the way, there is a default there. Let's actually finish that one before we go on to the other one. SIMS 3 actually, as a maturity model, says that you're actually expected as a CSIRT to at least have a human reaction to an incident report within 2 working days. You probably agree that that's actually pretty slow. And that's why it's sort of a minimum standard that at least you say to people within 2 working days, we've seen your incident report, we're working on it. O modelo de SIMS 3 que foi assim brevemente apresentado também já define, por exemplo, um período de 2 dias para nós podermos reagir. Portanto, aqui estamos a falar da reação humana. A priori, obviamente parece muito tempo, mas esse é o que nós podemos fazer, pelo menos respondermos e dizer que, olha, já recebemos a vossa notificação, estamos a trabalhar sobre o assunto. Portanto, temos que reagir de alguma forma. Okay, now the next one. Resolution time. Be very careful. You may have a manager, or maybe even you yourself, who says, well, we need to specify an average time in which we solve an incident. Especially managers high up want to do that kind of thing. They want to say you need to solve all incidents in, on average, I don't know, 2 days, 3 days, 4 days, whatever. It's very dangerous to commit to that, and I will explain why. I think that thing is visible from everywhere, right? Yes. This is a diagram. Here, this is the number of incidents on the vertical scale, and this is the time to solve. So the time to resolution of those incidents. And now, this curve typically looks like this. So, you know, there's a lot of incidents that are solved within a reasonable amount of time, and then there is a big... It's not a Gauss curve. What's the consequence? I will explain. If this was a Gauss curve, which looks like this, then the average resolution time would be this. Fine, and actually most managers think it's a Gauss curve, but it's not. The real curve looks like this. There's a lot of incidents that are solved fairly quickly, and some take a little longer, and then there are some incidents, but still quite a few, that take ages to solve. Why? For instance, you are waiting for a vendor to come up with a patch for software. And they take 1 week, 2 weeks, 3 weeks, a month. And you get really annoyed, but there's nothing you can do because you know it's the vendor. You can't force them. Or one of your constituents has some very specific kind of software that they cannot just patch, because if they patch, their systems don't work anymore. For instance, a factory or so, or a hospital. So they can only patch once they have made sure that nothing breaks. So the result is that the incident stays open. And the result is that you always have a bunch of incidents that stay open for weeks or even longer. The result of that is that the average resolution time is not here, it's somewhere here maybe, you don't know. And this completely messes up your statistic. So if you promise that you will solve incidents on average within a certain time, it's very risky because you probably won't make your SLA. And the result is you will have annoyed management to say, oh, you're not living up to your promises. The solution for this is that
if you really have to do this, you can, for instance, say we are going to solve 80% of our incidents within, I don't know, 4 days. You need to figure out what the statistic is for you. But by saying we're going to solve 80% of our incidents, you make a cut here and you don't have to worry. So that's basically the story. Be very careful when you start promising things about we're going to solve incidents within a certain amount of time. Temos que ter muito cuidado quando vamos estabelecer o nosso tempo de resolução de problemas. E ele mostrou ali um gráfico que, como podem ver ali pela curva, nós temos incidentes que podem ser resolvidos num curto espaço de tempo, mas já há problemas típicos que levam um tempo a ser resolvidos. Muitas vezes precisamos de voltar a falar com o desenvolvedor de software ou o provedor de um determinado serviço e às vezes está relacionado com uma aplicação que nós não podemos fazer o patching, por exemplo, de imediato, porque o impacto pode ser muito grande. E temos que ser muito mais cuidadosos para garantir que esse patching não vai afetar o normal funcionamento. E aí pode nos levar muito tempo. Então, podemos estar a dar uma indicação de que nós temos um tempo médio de resolução de problemas, assumindo aqueles problemas que efetivamente nós resolvemos em pouco tempo, mas há uma grande parte que tipicamente levam algum tempo. Então, a solução que se propõe aqui é que nós, ao prometermos nosso tempo de resolução, temos que dizer que um determinado tipo de problemas, 80% nós resolvemos num determinado período, e dar-nos a flexibilidade dos outros 20% é o tempo que a gente resolve aqueles problemas que normalmente iriam levar mais tempo. Well, there's incident classification. We already talked about it, and that's parameter 08 in SIM3. You need some kind of incident classification or taxonomy for yourself, because you want to know what kind of incidents are we working on, for your reporting to your management, but also because of what we just talked about, you want to, for instance, work very quickly on an important thing like ransomware, and you can take more time for something trivial as spam, for instance. So the least thing you need is a classical taxonomy, which is based on incident types. DDoS, spam, ransomware, root compromise, you name it, all those kind of things. And an example of that is the so-called CSIRT.net or ENISA taxonomy, which you find there. That's a very pragmatical one that's quite popular with a lot of teams, not only in Europe, but also outside. It's not perfect, but it's simple and it works. And that's why a lot of teams use it. And for instance, those of you who know MISP, which is an important tool for sharing information, MISP also uses the ENISA taxonomy as a starting point for classification. Yeah, let's do that first. Nós também temos que temos que ter uma técnica de classificação de incidentes que é chamada de taxonomia. Que é basicamente nós garantirmos que usamos a mesma linguagem para determinado tipo de incidentes. E aqui traz um exemplo da taxonomia da ENISA, que é adotada por muitos CSIRTs e muitas organizações, que é para podermos, quando vamos fazer uma notificação de incidentes, se nós estamos a tratar de um ransomware ou de um spam, temos basicamente a mesma percepção. Então é importante que a gente tenha uma taxonomia que podemos usar. And such a technical incident type taxonomy works, for instance, for a national team. It probably works for a government team. It works for instance, the MORNET CERT. At least I think so, usually it does. But for instance, take that you're a bank, or another commercial company, or you're the aviation authority, or
an organization that has to deal with big risks, then probably technical type is not enough. And you probably want to go to the second bullet, where you also have something like impact and maybe priority. There is an example of such a scheme there, again, on this slide, and as you know, you will get all the slides. If you are that kind of organization, commercial organization, or an organization that deals with significant risks, I gave the example of aviation authority, airports, etc., clearly the risks involved, then technical type is probably not enough, and you also want to look at what could be the impact of this incident, what kind of priority should it get, and if you are going to do something like that, then which makes sense, makes complete sense, then I just give you one warning. It's the old, I can put it on a slide, or a sheet. Well, let's not pronounce the second S, but keep it simple. You want to keep it simple, because if you make a very complicated scheme with 5 types of impact 1, 2, 3, 4, 5, priority 1, 2, 3, 4, 5, technical types, maybe you have 10 technical types. Then you have got 10 technical types, 5 priorities, 5 impacts. Then, for instance, your service levels can become hugely complicated, because for all the different combinations of impact, priority, and technical type, you need to think of something. So you're making life very hard on yourself if you make this scheme too complicated. So please, if you have somebody who wants to solve all the problems of the world in this model, tell them, keep it simple. When someone asks me as a consultant, I always start with, I always keep it simple. I say, okay, let's do impact default and impact high. Let's do priority default, priority high, and then we have like 7 or 10 technical types. I always really like to keep it simple, because otherwise you're just creating a lot of paperwork for yourself. Para além da classificação técnica, aquela taxonomia que pode funcionar bem para os CSIRTs nacionais, deu o caso do CSIRT da academia, mas para algumas empresas como bancos, é preciso também termos uma outra abordagem, agora de certa forma moderna, que para além de tipificar os incidentes, mas também define qual é o impacto, qual é o custo, qual é a prioridade. Então nós temos que ter isso. A essência é que temos que manter estas componentes todas o mais simples possível. Ele trouxe ali a palavra que nos ia ajudar a recordar, que é kiss, que é o beijo, né? Mas escrito em inglês, mas que na verdade, excluindo o último S, significa manter isto simples, keep it simple. E ele trazia aqui um exemplo em que nós podíamos ter, por exemplo, para o impacto com cerca de 4 ou 5 parâmetros, para a prioridade também com 4 ou 10 parâmetros, e depois a taxonomia. Sempre que tem algum pedido de consultoria para ajudar, o que ele aconselha é que, por exemplo, para o impacto a gente só tem o default e alta prioridade. E assim sucessivamente, que é para podermos manter muito simples. Para fazer o cruzamento num esquema desses com vários níveis, fica depois muito complicado e não conseguimos realizar a nossa função. Então, para além de usarmos a taxonomia e a outra abordagem que definimos o impacto e a prioridade, mas temos que sempre manter isto simples. Okay. We have parameter 09, which is integration in existing CSIRT systems. This is basically your code and outside the country. And well, this comes from the whole world, but you see there are so many parties you can cooperate with here.
in Africa, CSIRT is an obvious one. We talked about Trust Broker Africa, we talked about GFCE, we talked about FIRST, worldwide. And then if you are in other regions of the world, ITU, of course, also worldwide. The world is a complicated place, but there is actually cooperation between all these bodies going on, and inside Cyber4Dev we actually worked with almost all of these here on the slide. And this is really essential. O outro parâmetro, que é o parâmetro organizacional número 9, fala da integração com os outros CSIRTs a nível nacional e internacional, como vimos ontem, que é muito importante. E aqui traz alguns grupos de CSIRTs ou de equipes que trabalham na área de cibersegurança, como é o GFCE, o FIRST, a Africa CERT, o TF-CSIRT e por aí adiante. Então, é importante nós conseguirmos manter uma relação de cooperação com essas outras entidades. And now this actually really helps you. And again, it's a parameter in the SIM3 number 010, Organizational Framework or Charter. I mentioned Charter yesterday. Basically, the advice, very strong advice, is to not just fill out that RFC 2C50 that we talked about, but also make a charter for your team. And a charter has all the organizational things. It has your mandate, it has your authority, constituency, of course, responsibility, services, service levels, something about incident classification, something about the other teams in your country or in the world that you cooperate with. All those high-level things that you can actually write down in a 5-page, 10-page, whatever it is, charter. And then you go to your highest management and say, here, please put a stamp on this and a signature. And of course, you discuss it with them. Because that gives you, first of all, an overview of your setup, which is the kind of thing that doesn't change very quickly. And it gives you the support in your back because your highest management or the minister or the parliament or the CEO or whoever has given approval for that charter. So for any CSIRT, whether it's in an organization, a company, an NGO, in the country, national government, military, I would always write a charter document. And the good news is, there's actually a free template. We've also shared this, for instance, with our friends in Botswana, Nick and I. And you can ask me or you can ask Nick. We can simply share that document to any of you, and you can just use it as a template. That just helps you because it has all these things that we were talking about: mandate, constituency, authority, responsibility, etc. And so it saves you a lot of time if you use a template like that. Para além de preenchermos aquele documento que é o RFC 2350, é importante nós termos uma representação gráfica de todas aquelas componentes que nós fazemos constar lá do RFC 2350, como é o caso do mandato, do nosso público-alvo, constituency, qual é que é a nossa autoridade, a responsabilidade dos serviços, a estrutura, onde é que essa equipe está localizada. Então, é muito bom nós termos um gráfico representativo e eles podem partilhar, como está ali naquele documento. Eles já trabalharam com a equipe do Botswana para desenvolver um gráfico desses, ou podem pura e simplesmente mandar um e-mail para ele e ele poderá partilhar um template deste gráfico que eles produziram, que é muito bom para qualquer CERT, quer seja de coordenação ou institucional, ou o que quer que seja, ter esse gráfico bem visível, até porque nos ajuda a fazer entender as nossas lideranças sobre aquilo que nós efetivamente fazemos e vamos oferecer para o nosso público-alvo. Yeah, and important, and maybe you already said, because I often in a break get a question, what does it cost? For free. So that's good news, right? E o bom disto é que talvez possa estar a perguntar, mas quanto custa isto? E ele vai dar isto de graça, né? Então isto é uma boa notícia.
Okay. Well, when you write a charter, you also have to think about the structure of your team. And the most important examples are central. So most CSIRTs are a few people, like 5 or 10 or 20 or 100, sitting in one or a few rooms. That's the most common setup, and that's the central team. And we give some examples here, like the CSIRT BDF, which is the CSIRT of the National Banque de France, the French National Bank. TF-CSIRT, which is the government and national team of Thailand. But also MS-CSIRT, which is the Microsoft. B-CSIRT, actually, it's their product team. But these are all teams that are centralized. They are sitting in one place, a bunch of people doing the work together. So and that's the most common one. So, and then I'll come to the other examples. Na estrutura das equipes, nós podemos ter vários modelos. O primeiro é um modelo centralizado, independentemente do número de especialistas que temos lá, podem ser 3, 10, 5, 50, 100, ou o que for, mas tipicamente eles ficam num local centralizado, até podem estar em salas diferentes, mas num determinado local. E traz ali alguns dos exemplos que tem esta abordagem, como é o CSIRT de um banco na França, o CSIRT da Tailândia e o CSIRT da Microsoft, que é Product CSIRT. E a seguir ele vai falar sobre as outras abordagens. However, there's another option, which is distributed, here in the middle. And a distributed team is not sitting, the people are not sitting in one place. They can be distributed, for instance, over the country. And the examples I give first is CSIRT. That is a team like MoreNet CSIRT. I started it back in 1992, long time ago. And it's still, actually after 30 years, it still functions in the same way. The CSIRT is the Dutch National Research and Education Network. And there is, of course, a few people in the CSIRT who are working at the CSIRT operator. But there are also several people in the team who are working at universities in my country. And the reason we chose to do that 30 years ago was that we thought that if we have the people from the universities, the network will be stronger. The human network will be stronger. And also the people in universities have a lot of expertise in their own specific areas. And this model was so successful that now, 30 years later, they still, I'm not in the team anymore, of course, they still use this same system. The second example is commercial. Telia Sonera is Swedish telecom provider, a multinational, a very big company, not just in Sweden, but present in a lot of other countries. And they have a central CSIRT, which they call TF-CSIRT. And they have sub-CSIRT. So in every country, Norway, Denmark, Finland, Baltic states, even Nepal, Bhutan, and several other countries, they have sub-CSIRTs. And all of these sub-CSIRTs cooperate with the central CSIRT. So they also have a distributed setup with people really sitting in different parts of the country and even in other countries. So sometimes it can work to set up a CSIRT not centralized, but in a distributed fashion. You just need to pick the model that works for you. Uma outra abordagem seria ter essas equipes de cibersegurança distribuídas, e ele traz aqui alguns exemplos de um CSIRT onde ele trabalhou e até ajudou já há bastante tempo a estabelecer, que era o CSIRT da Holanda, que é o país de onde ele é originário, que era equivalente ao nosso MoreNet, que é uma rede de pesquisa, uma rede nacional de pesquisa, e lá eles têm unidades a funcionarem em várias universidades. E acharam que esta abordagem era melhor porque podiam ter diferentes especialistas de várias universidades a trabalharem em áreas também diferenciadas. Mas para além deste exemplo, ele traz aqui um exemplo da TF-CSIRT, que é de uma empresa de telecomunicações na Suécia,
que é uma empresa muito grande e tem representações em vários outros locais. Então, eles têm uma equipe central na Suécia, mas têm equipes também em cada um dos países onde eles têm a presença. O que nos cabe a nós é ver qual desses dois modelos funciona melhor para nós. Yeah, and the last one is a very special case. Never mind that one. So then, where are you going to be placed inside your organization? And it depends on your organization, of course, that you are. So let's talk about, for instance, a ministry or a commercial company or any of that kind. So we're not talking about the national CSIRT right now. That's a bit of a special case. But we're just talking about an organization that has a CSIRT. And then very often and most common, the CSIRT is placed as part of the IT department. Makes sense, because in IT people know about network, computers, security. And so the most natural place almost is to place an organizational CSIRT in the IT department. That's fine. But remember what I said yesterday, that the CSIRT has to be a spaceship. Because the CSIRT cannot work through the hierarchy. The CSIRT needs to be able to quickly get in touch with their security contacts to solve a problem. So that's very important. Wherever you are, also when you're inside the IT department, remember that the CSIRT is a spaceship. Yeah, let's do this part first and then the rest. Nós tocamos pouco sobre este ponto ontem, que essencialmente é bom que o CSIRT seja localizado no local e deve ser uma espécie de uma nave espacial. O melhor sítio para colocar, devido ao mandato e à autoridade e a questão de escalar os problemas, como vimos ontem, talvez seja melhor colocar próximo das lideranças ou então próximo das áreas onde são áreas de atuação. Mas o mais importante é que estes CSIRTs têm que conseguir ter uma interação muito direta o mais rápido possível. Então, cabe basicamente a nós escolher qual é o melhor sítio para colocarmos o CSIRT, tendo em conta o suporte organizacional que nós podemos ter. And then when you are in the IT department, there's a few things you need to remember. The second one there, mission, mandate, and authority, must be anchored at the highest level of governance. Because as a CSIRT, you're working for the whole organization, not just for IT, you're working for the whole organization. So the top of the organization, whether that's the minister or the prime minister or the CEO, needs to be the one who gives you your authority, your mandate, and all those things. That's one. And the second one is that you need to have good working relationships with all of those. Your constituency, of course, makes sense. Your boss, makes sense too. The higher governance level, for instance, with the help of a security officer, CISO, Corporate Information Security Officer. You need to have contacts with the people who are going to talk with the press, because you as a CSIRT may not want to talk with the press directly. It takes some special talents to talk with the press so that things make sense and you don't end up in the media in a way that you don't want to end up. So there needs to be people in your organization who will talk with the press, there probably are, and you need to have good contacts with those. And then it is also very good if you have a legal department or a lawyer or a legal person inside your organization that as a CSIRT you have a good contact with those as well. So, yes. É importante percebermos e retermos que os CSIRTs não funcionam como suporte para áreas técnicas. Os CSIRTs funcionam para todas as áreas, ou prestam serviço para todas as áreas funcionais da empresa. Daí que é importante os CSIRTs terem uma boa relação com as lideranças, porque são eles que nos dão o nosso mandato, a nossa autoridade. Temos que ter uma boa relação com o nosso público-alvo, que é o constituency. Temos que ter uma boa relação com os mídias.
E aqui temos que ter algum cuidado, temos que ter a certeza que a pessoa que vai falar para os mídias tem a capacidade de poder transmitir a informação como deve ser, sob o risco de a coisa ocorrer mal. Portanto, a parte da comunicação é bastante importante, temos que ter isso em conta. São esses basicamente os pontos que ele mencionou aqui, que nós, como o CSIRT, devemos olhar para essas componentes todas e ter uma boa relação com todos eles. Okay, so that's IT. That's one. O outro aspecto que ele mencionou que é muito importante é também a relação com o nosso departamento jurídico, né, com a área legal. Precisamos ter alguém da área legal para nos aconselhar também da melhor forma. So that's IT. But you can also be an organization support function, which means that you are high up in the organization. So you may be sitting at the corporate level, or you may be sitting in the facilities department, which is directly connected to the top of the organization. I even know a CSIRT that is in the financial department. So there are many possibilities. So when you are so high up in the organization, that's nice for your mandate, your authority, and your escalations, because you're close to the top. Yeah, that works. However, as I also said yesterday, you need to, as we say, leave your ivory tower. You need to get out of that high building there, up there, top floor, and you need to go down and talk with the people who are actually doing the IT work, who are doing the computer work, who are doing the security work. Because you cannot just send emails and say, we are the CSIRT, you need to do as we tell you, because people will just ignore you. So you need to get down there and actually talk with the people who do the real work to make sure that they learn to know you, learn to trust you, and will listen to you and will also report to you. So if you are in a high organizational level, you need to make sure that you build trust, as we talked quite a lot about yesterday. Conforme falado ontem, nós temos vários sítios para localizar o nosso CSIRT. Se estivermos mais próximos da liderança, é bom do ponto de vista do mandato, da nossa autoridade e para escalarmos os problemas, porque estamos próximos da liderança. Mas temos que ter em mente que as áreas operativas normalmente estão lá embaixo. E então nós temos que perceber que de quando em vez teremos que descer, sair lá de cima, sair da nossa torre lá de cima e ir lá para baixo para falar com as pessoas que estão de facto a colocar a mão na massa, que é lá onde efetivamente acontece o trabalho, né, e as coisas. Yeah, and this is actually very important, because whenever, and I've done that for many years, I get asked, how do we build a CSIRT? And then people ask me, give me the template of how to do it in my organization. And then my answer is always, well, I don't have that template, because it really depends on how your organization functions. So whether it's going to work best in IT or whether it's going to work best in some other department, maybe high up as an organization support function, really depends on your organization. And so whenever people ask me for advice, that's the answer I give them, and then you need to find out together what works best for you. So there is not one template of how to implement a CSIRT. There are many ways of doing it, and what works best really depends on your type of organization. So this is something you need to find out, and of course you can ask people for advice, but there is not one answer. Normalmente, como ele trabalha nesta área há bastante tempo, tem recebido solicitações de pessoas que lhe pedem para partilhar um template e desenhar o funcionamento de um CSIRT, mas as coisas não funcionam tão bem assim. Há mil e uma formas de nós operarmos o nosso CSIRT, e isso tem que ser analisado caso a caso. O que acontece é que se aparece alguém e lhe pede uma assessoria desses, o mais provável é que ele diga, vamos sentar juntos, vamos analisar o caso específico da tua organização para podermos encontrar a melhor forma de implementar o CSIRT e ver onde ela vai ficar localizada. Portanto, não existe uma solução
mestre que funciona para todos, é analisado caso a caso. O11, it's actually the last organizational parameter in the SIM3, and this is a slightly simpler one, in a way. Security policy. Do you have a security policy in your organization? Probably yes. And when you have a security policy, it's usually some formal approach. Maybe you use ISO 27000. Maybe there are national standards that you need to comply to. Maybe you use some kind of framework, like the NIST cybersecurity framework. However, whatever security policy your organization has, that you are inside as a CSIRT, you also need to wonder, do we maybe need a special security policy for the CSIRT? And you might ask, why would we need that? My organization already has one. Well, that's very simple. The CSIRT has special needs. We're a little strange. For instance, normal people do not want to get spam, and they do not want to get phishing. But we as a CSIRT, we want to get spam, and we want to get phishing because we want to know what's going on. So if your security policy and tools make sure that all sorts of things are filtered out, then maybe you as a CSIRT say, hey, we want a special address where we want to receive all that bad stuff, because otherwise we don't know what's going on. So that's one. You may want to do testing, port scanning, honeypots, all sorts of technical things that you may want to do that a normal person working in an organization never wants to do, but the CSIRT does want to do all these kind of weird things. And if that is blocked by all sorts of firewalls and technical measures, then you can't do your work as a CSIRT. So very often the CSIRT needs a special position. Maybe they need a special separate network. Maybe they need a separate internet connection or an extra connection where they can do testing and port scans and that kind of thing. So very often, apart from the security policy of your host organization, you as a CSIRT want to have a special position where you can do your work as you need to do it. O último parâmetro organizacional, que é o parâmetro número 11, fala sobre a política de segurança. E aqui nós podemos usar o ISO 27001, e os Estados nacionais têm um framework da NIST que ajuda a escrever política de segurança. Mas o que temos que ter atenção aqui é se uma organização que tem uma política de segurança, será que esta mesma política de segurança vai servir, por exemplo, à equipe de resposta a incidentes, que é o nosso CSIRT? Provavelmente não, porque os CSIRTs têm requisitos específicos. Uma política de segurança normal numa empresa pode, por exemplo, proibir os spams, mas para uma equipe de resposta a incidentes, se calhar eles precisam de receber esses spams para perceber o que é que está a acontecer. Uma política normal pode proibir, por exemplo, fazer o port scanning, mas para um indivíduo da área de resposta a incidentes, ele quer ter acesso ao port scanning para perceber o que é que está a acontecer lá, os honeypots. Então, os requisitos são um pouco diferentes. Provavelmente eles vão ter uma rede diferente ou vão ter uma saída para a internet que seja diferenciada. Então, é preciso haver políticas diferenciadas para a equipe de resposta a incidentes. And a short survey now of some of the human factors. And I will stress there that... can you read that? Well, not so good. These colors don't work very well on the projector. Well, I already said the human aspect is the most important aspect of the CSIRT. And I don't have so many slides on it, but that's not because it's not important, because again, there's nothing more important than the people you have in your team who need to be motivated, well-educated, and hopefully inspired to do this kind of challenging work that is different every time. So the people are really the most important aspect of any CSIRT. Infelizmente,
na projeção com projetores os caracteres não se vê muito bem, mas aqui vamos tratar do fator humano, que também tocamos ontem brevemente, e já tinha sido dito que o fator humano é o mais importante. Ele não tem muitos slides sobre o fator humano, não porque não é importante, aliás, muito pelo contrário, mas é preciso lembrarmos aquilo que discutimos ontem, que é preciso criarmos mecanismos para motivar os nossos recursos humanos. Portanto, os recursos humanos é um fator bastante importante. I think we talked about most of this. Trust, we talked about a lot about trust yesterday. I said yesterday that it takes usually a year or 2 years to build trust. And if you really mess up, you can lose the trust very quickly, and then it takes a very long time to rebuild. We talked about the fact that trust is built on faces and names, personal relationships, not on organizational ones. I didn't mention that you need to be careful if you hire a cracker or, well, a hacker. Hacker also has a positive meaning, so let's call it a cracker. So somebody who has been, let's suggest, you have to be very careful to hire somebody who has been breaking the law in regards cyber activity. Now, this person may have decided to change their mind and better their life, possible. And you may be very sure of that, possible. But the problem is, if you hire somebody who is nationally or internationally known as a black hat or a cyber criminal, then the chance exists that other CSIRTs will not trust you anymore and will stop communicating with you, because trust, like I said, is the basic ingredient of this CSIRT network, nationally and worldwide. So if you really want to hire somebody who is known as somebody who has broken the law, if you really want to do that, you probably want to put that person in a special team who doesn't deal with the confidential stuff, but is just doing research. And you need to make clear, we have this team of wonderful people who do interesting things, but they don't have access to all the confidential data, they just do research. This is very important, so be careful with hiring ex-crackers. And the code of conduct, let's first do translation. Uma parte desses tópicos que aqui estão, falamos ontem, a questão da confiança, e foi lembrado ontem que nós podemos levar 1, 2 ou 3 anos ou mais a construir a confiança, mas pode levar segundos a quebrar essa confiança e levar até anos a tentarmos reparar. Um fator importante que ele quer trazer aqui, além do facto de termos falado ontem de que é preciso associarmos os nomes e as caras, portanto, aquele contacto físico continua a ser importante, mas ele chama a atenção a um aspecto muito importante, que se quisermos contratar um indivíduo que já teve um passado não muito bom, que esteve envolvido em ações de cibercrime, que é um indivíduo que não tem uma boa reputação, é um hacker ou um cracker, né? Tem várias tipificações, mas se esse indivíduo é conhecido como um indivíduo, entre aspas, de má conduta, e se nós efetivamente quisermos o contratar, depois de termos feito um certo due diligence e percebermos que eventualmente ela tem mudado de abordagem, talvez não seja não seja muito bom nós colocarmos esse indivíduo nas equipes que lidam com matérias confidenciais e que até têm interação com outras equipes. Podemos contratá-los e colocá-los numa equipe que faz pesquisas internas, mas não tem relação com conteúdos confidenciais. Portanto, é muito importante nós termos atenção a este fator. Yes. By the way, for whoever keeps time, we need to do a break around 10:30. Yeah, you have... 15 minutes or so. Yeah, and then before we go for tea, we'll have 10 to 20 minutes for Q&As, and then we'll go for break. Yeah. So you have another...
but I'll first finish this module. Use a code of conduct. Very simple. A code of conduct, I know all your organizations have a code of conduct or they have a code of ethics. But that is about being a good citizen and being responsible, all that kind of stuff. Very important, but it has nothing to do with CSIRT work. It is a really good idea to have a code of conduct for specifically a CSIRT. There are two great examples. One by the trusted introducer, CCOP, and the other one is ethicsfirst.org. So that's something that first. They're both really good. They're a little different. I would just have a look at them and pick one of those and use that in your team. It's a very strong recommendation because ethics are very important for the CSIRT's work. And experience teaches that people inside a team have sometimes very different interpretations of what they are supposed to do and not supposed to do. So it is good that you as a team have everybody at the same page. It's not about putting a signature on something, it's more that you agree inside your team, this is what we think is professional and ethical behavior. This is normal for journalists, it is normal for doctors, medical doctors, it is normal for lawyers, it is normal for notaries. There are so many professions where this is completely normal, but our community is just 30 years old and we're still learning a lot of things. So I'm pretty sure that this kind of professional behavior will be more codified in the next 10 years. But right now I just advise use one of these inside your team for discussion so that everybody is on the same page in regards professional behavior and ethics. Também temos que olhar para o código de conduta, temos que discutir o código de conduta dentro da nossa organização. Tem ali the Trust Introducer, tem template lá, que é chamado CCOP, mas também do First também tem template lá que podemos, ele encoraja-nos a olharmos para ele, já há uma ligeira diferença entre eles, mas é bom ponto de partida. Não se trata de nós, pura e simplesmente, termos os nossos especialistas a assinarem, mas é uma questão de consciencialização e conseguirmos que a equipe tenha o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar. Normalmente nós, quando contratamos as pessoas, elas têm diferentes expectativas, então termos um código de conduta é muito bom para criarmos um pensamento comum dentro da organização. O código de conduta já é muito popular em algumas outras profissões, como é o caso dos médicos, jornalistas, advogados e por aí adiante. A área da segurança cibernética tem mais ou menos 30 anos, então ainda não é assim muito popular e comum, mas já começa a ser abordado e obviamente vai melhorar nos próximos tempos. De toda maneira, é recomendável que olhemos para esses dois exemplos e temos que incutir um código de conduta dentro das nossas equipes. Okay. TLP, Traffic Light Protocol, we talk about later today. Skill sets. What kind of skills do you need to do this kind of work? Well, there's a long list for general. Just for the fun of it, I'll read it out. Common sense, communication, human communication, diplomatic, yeah, quick learner, stress resistant, team player, integrity, owns up to mistakes, problem solving, time management, and then all the technical skills you need. As I argued yesterday, this is quite a challenging job. Ele saltou tópico que é o chamado TLP, Traffic Light Protocol, e vai abordá-lo mais tarde. Aqui quero falar sobre as competências que nós precisamos ter dentro das nossas equipes. E como vimos ontem, temos a questão do senso comum, temos a questão da diplomacia, a capacidade de comunicação, podemos contratar pessoas que aprendem rapidamente, pessoas que são resistentes ao stress, pessoas com capacidade de trabalhar em equipe, pessoas íntegras, capazes de reconhecer os seus erros, pessoas com capacidade de resolver o problema. Portanto, ali é uma série de
de competências que nós precisamos trazer para dentro das nossas equipes. And then you need profiles. Okay, if you're a small team, 4 people, you may only need 2 profiles, like the person managing and everyone else. If you're a big team, you can have more profiles, but you need things like incident handler, maybe senior incident handler, maybe if you're a bigger team, researcher, chair of the team or manager or general manager, maybe more roles. It depends on the size of your team. And for each job profile, you need a good skill set description. It is SIM3 parameter H3. And this may seem trivial, but I audit a lot of teams, and I also do certification of teams using the SIM3 model. And I find that a lot of teams do not have decent skill set descriptions. We were actually talking about it this morning still, Sergio and I. There are some documents right now, also by FIRST, which I will also share, which are a great help in that area. But first of all, it is very important to realize that if you want to hire people, and if you want to make sure that people expand their skills, improve their skills, and expand their knowledge, you first need to know what they're actually supposed to be able to do. So you need good skill set descriptions for the job profiles you have in your CSIRT. Nas nossas equipes nós podemos ter vários perfis, pessoal sénior para fazer gestão de incidentes, pesquisadores, gestores, mas nós temos que ter a capacidade de poder contratar pessoas com a predisposição de poderem realizar aquelas tarefas que nós vimos ali, olhar para questões do senso comum, comunicação, diplomacia e por aí adiante. Então, é preciso nós também definirmos muito bem claro o que é que nós esperamos de cada uma daquelas competências que foram ali definidas e daí definirmos o perfil do funcionário. And if you need special skills in your team, like for instance forensics, legal things, crisis management, you do not always have to have those people in your team, but you need to make sure that you have the contacts here before an emergency hits. Because if there is a big incident, if there is an emergency, if there's a crisis, you don't have time to make contacts. So you need to make sure that to people, like people who can do forensics or legal expert, other specialist skills, you need to have access to those people before there's a big incident. So make sure that you have those people in your network and that you can rely on them when it is needed. Ainda recuando pouco antes, ele esteve a mencionar que hoje de manhã, quando vinhamos do hotel para cá, estivemos a discutir sobre desenvolvimento de capacidades e ele tem documento que foi produzido pelo FIRST, que define mais ou menos que áreas que tipo de formações é que nós temos que dar em função do serviço, obviamente, que vamos fornecer, e ele também está disposto a partilhar esse documento. Agora, na última intervenção, ele dizia que se for necessário termos alguns especialistas específicos de certas áreas, como alguém para fazer o forensic, ou alguém da área legal, ou alguém que faça gestão de crise, nós não temos necessariamente que tê-los dentro da nossa equipe, mas temos que tê-las próximas e disponíveis para quando precisarmos. Nós temos os contactos para poder falar com eles antes de uma situação de emergência. Então, temos que ter uma espécie de uma lista de contactos dessas especialidades que são especiais, como já passa a redundância, né? Yes. And then this is even 3 parameters, 4, 5, and 6, internal training, technical training, communication training. So this is basically about making sure that you have a system in your team for personal development, for people to expand to improve their skills. You can do that with internal trainings. You can send people to external trainings. Like in this case, you can send people not only to hard skills trainings, but also to soft skills trainings.
because human communication is so very important. And not all technical people are naturally good at writing or communicating, so you can help them with that as well. But you need to have a plan for everybody working in your team. So what are you good at right now? Okay, that's fine. What do you want to be? What do you need to be good at? Okay, let's see how we can get you there. How we can do internal training, how we can send you to good trainings. This is really important. And feedback, well, yeah, of course you need money for that, but then also a lot of things you can have at low prices or for free. There are so many possibilities to get training, actually. Also using, for instance, yeah, Cyber for Dev, like we're doing here, or First. There are many options to have people in the team improve their knowledge without having to break the bank. Feedback is very important. So if a team member has a training, then it's a really good idea if it's not just a team member, but that there is some kind of feedback inside the team. Now, very often the feedback is only done by the manager. Fine. However, do consider that, for instance, if a team member has had a training, that in the weekly, or, you know, suppose there is a weekly team meeting, you ask that team member, can you talk for 15 minutes or half an hour about the training you've had and some of the most important things that you have learned, so that you do some sharing inside the team. Another option is that if somebody goes to an important training, that it's not the manager doing the feedback, but another experienced team member who is sort of like a buddy and talks with the person who is taking the training to make sure that, well, not only the learning is good, but that also that the learning can be used inside the team. So make sure that it's not just the person receiving the training who's benefiting from it, but preferably more people in the team. And this whole setup is basically about personal development and team development, and is really, really important for any CSIRT, because we have to learn so many new things to be effective and to stay effective. Bom, como devem ter reparado, provavelmente, nós aqui estamos a olhar para algumas daquelas categorias do modelo de CIM3. Estivemos a falar dos aspectos organizacionais, agora estamos a falar do Human Resource, que é o desenvolvimento de competências dentro da nossa equipe. E aqui temos 3 parâmetros, que é o H3, H5 e H6, que tem a ver com treinamento interno, formação técnica e formação em comunicação. Isto, portanto, faz parte do processo de um plano de desenvolvimento de competências que nós vamos ter. Aquele quadro que eu falava há pouco tempo, que tem mais ou menos os cursos que devem ser feitos em função do serviço que a gente tem que fazer. Então, nós temos que ter um plano de desenvolvimento e temos que conseguir medir esse plano de desenvolvimento. Quando contratamos alguém, fazemos uma análise de onde é que ele está naquele momento, onde é que nós queremos que ele esteja dentro de um determinado período de tempo. E, obviamente, nós temos que olhar para questões do custo, né? Essas formações têm custos, e também precisa haver um mecanismo de feedback. E esse mecanismo de feedback normalmente é feito pela gestão, pode ser feita também pela equipe interna, ou então por uma pessoa mais experimentada dentro da equipe. Nós mandamos alguém para ir fazer uma formação, quando ele volta tem que falar sobre a formação que ele, partilhar o conhecimento que ele foi aprender lá fora dentro da equipe, e alguém mais experimentado vai, nesse processo de conversa, medir o nível de aprendizado que ele fez e como é que esse aprendizado pode ser aplicado dentro da nossa equipe. Yes. Just think about this one, yes? It's time for a break. We open for Q&As and then we break and then we can come back later. Okay. So, any questions?
I think there's a second microphone somewhere. Oh. Bom dia. Aqui é Manuel Chambo, de Sename. Sim, o formador estava a falar da nossa equipe do CSIRT, que para as nossas funcionalidades e os serviços que podemos oferecer, os fatores para sabermos os serviços que vamos oferecer e os nossos skill sets vem... Como eu estava a explicar? Os fatores que mostram os skill sets que nós temos, aquilo que nós podemos fazer como equipe, vem anteriormente da análise de vários fatores, como um deles os recursos humanos, o número de pessoas que temos, a capacidade dos recursos humanos. Eu queria saber, para uma equipe pequena, de 3 pessoas, quais são as limitações que esta equipe tem? Quais são os fortes que esta equipe tem por ser uma equipe pequena? O que é que podemos fazer para reforçar os skills desta pequena equipe? E no caso de termos esta pequena equipe, eventualmente, por motivo de força maior, alguém da equipe se ausentar ou não estar lá presente, como é que podemos proceder mediante uma situação de incidente, de não termos uma peça dali da nossa equipe? Okay, I'll try to summarize the question. He's taking on the fact that we need to define profiles and the skill sets. But his main concern is by having a team with, let's say, for example, only 3 technicians. How do we go about developing the skill sets, but also in solving the problems? What the challenges are going to be, and what the strengths can be by having such a small team. And in case that one of them leaves the team for any reason, how would they go about it? Yes, that's a classical challenge. And there are actually quite a few teams that are small, 3, 4, 5 people. So first of all, oh, it's still here. Keep it simple. So if you are a small team, you only have basically the incident handlers and somebody leading. And probably the person leading is also dealing with incidents, because you don't have much choice if you only have a few people. So keep it simple. You don't want to create a lot of paperwork if you have a small team. You're dependent on the people you get then. Of course, they can take trainings and they can improve their skills, but you're very much dependent on the people you can get. And if somebody leaves, yeah, well, that's a really good point, actually. So what I sometimes see in small teams is that because they're so small, they specialize too much. So one person is only going to meetings, national, for instance. Another person is never seen by anyone. But if you have people doing very strict things, then if one person leaves, you sort of lose 1/3 or 1/4 of your team. So you do need to make sure that people, say that, for instance, at least 2 people go to meetings, not at the same time, but, you know, sometimes person A goes to the meeting, sometimes person B goes to the meetings. You need to make sure that people share their skills over the team, so that if any one member leaves, including the manager, the team doesn't fall apart. So it's extra important in a small team that people do not specialize too much.
even if they want to, because there are probably a few experts, and experts love to specialize, but you really need to make sure as a manager then that these skills and activities are shared over at least two members of the team. But it's still hard if you have a small team, and there's not much that can help with that actually. On the other hand, the small teams are sometimes remarkably good. I could name you several teams, especially in my own environment in Europe, where there are some teams with 3, 4, 5 people who have been doing an excellent job for many years just because they have very dedicated experts. So it's not all bad, but it's certainly a challenge, yes. Então não preciso traduzir, tá? Não, quando fez esse sinal é como... Ok, vou traduzir assim brevemente. Tanto o nosso facilitador diz que é uma boa questão, é uma questão muito comum quando ele faz essas apresentações, mas o segredo é o que já estava ali escrito, que é tentar manter o mais simples possível, né? Que é para não complicar muito o processo de operação. Agora, uma das coisas que é recomendada aqui, se tivermos, por exemplo, uma equipe de 3 pessoas, normalmente o que se vê acontecer é que nessas 3 pessoas, cada uma delas tem ações muito específicas. Por exemplo, há um que só vai às reuniões, outro faz gestão de incidentes, outro faz, se calhar, a parte da comunicação. E isso depois é problemático. Temos que encontrar um esquema de rotatividade em que esses 3 indivíduos podem fazer um pouco de tudo, de tal forma que quando um deles sai, esse fosso não é assim muito grande. Então, essa é uma das soluções. Mas continua a ser muito desafiante ter equipes pequenas, mas também tem exemplos de algumas equipes pequenas de 3 ou 5 pessoas que até funcionam muito bem. No caso concreto do país onde ele vem, tem exemplos de equipes só com 4, 5 pessoas que já operam há bastantes anos e estão bem dedicados e fornecem muito bons serviços. Portanto, é também possível, mas obviamente não deixa de ser um desafio. Bom dia. Aqui. Bem, eu tenho uma pequena inquietação. Quanto ao slide em que falava sobre o fator humano, havia uma passagem lá que tínhamos que evitar os hackers, os cracks. Para a nossa realidade, é um pouco difícil, porque mesmo para comprar um office normal, é difícil para a nossa instituição. Mesmo o próprio Windows, para comprar a licença do Windows, é difícil. Então, eu gostaria de saber como é que nós podemos criar mecanismos para eliminar essa parte. Nós utilizamos cracks todos os dias para ativar o Office, ativar o Windows, para ativar N aplicações. Como é que nós podemos colmatar este mal dentro da nossa instituição? Obrigado. There was a question on one of the slides where you spoke about the human resources, and you've mentioned about the attention that we need to pay with regards to hiring hackers or crackers in there. But I think there was a misunderstanding that I need to explain him maybe in Portuguese before you hit on that, because I think there's a misunderstanding between cracks that we use for softwares and application, and a cracker has as a sort of the typification of hackers and all that. So I think I need to Então, colega, sim, houve esse slide. Eu, antes de passar ele para responder, que eu percebi que houve uma pequena confusão aí nos conceitos, que deve ter conduzido à pergunta que colocou.
Quando ele falou da contratação de termos atenção ao contratarmos um cracker, é que nós quando vamos tipificar, por exemplo, os especialistas de cibersegurança que podem usar esses seus conhecimentos com vários chapéus, nós temos, por exemplo, um white hacker, que é um indivíduo que tem conhecimento de cibersegurança, mas usa esses conhecimentos para o bem. Podemos ter os black hackers que usam esse conhecimento para... Então, tem uma série de tipificações, tem os chamados hacktivists que usam, podem fazer ataques motivados por exemplo, questões políticas e por aí adiante. Então, os crackers é um desses tipos de tipificação de indivíduos que têm conhecimento de cibersegurança e podem usá-los de várias formas. É diferente daqueles cracks que nós usamos para, por exemplo, temos uma cópia do Office ou do Windows, ou porque não temos dinheiro para pagar as licenças, ou porque pura e simplesmente achamos que não é justo, não queremos, e pegamos uma daquelas chaves que encontramos aí na internet, entre aspas, piratas, e colocamos lá para fazer o crack de um software. Aqui é um pouco diferente. Então, tendo feito essa explicação, não sei se foi muito claro, mantém a questão ou quer modificar um pouco? Bem, eu falando dos cracks, porque um crack normalmente é a entrada ao instalar, tu estás a abrir certas portas no seu dispositivo, vou dizer assim. Abres a porta e pode ser hackeado, né? Ser hackeado a qualquer momento. Então, era mais neste sentido, né? Porque nós não temos, digamos, os cracks, né? Os hackers, podemos dizer assim. Contam-se aqui nesta sala, não sei se existe algum hackers aqui assim que pode nos ajudar na tramitação desse tipo de problemas. Quando falo mais do crack é mais por quê? Porque o crack é uma porta que tu estás a abrir no seu computador para poder entrar alguém e invadir o seu sistema. Era mais como podemos colmatar este mal na nossa realidade moçambicana. Well, I did a brief explanation on the difference between them, and I've asked him whether he, based on what I've explained, if he wants to keep the question. And he wants to keep the question in the sense that by using a key to crack a software, we can potentially open ports and doors for attacking our system. And basically, how can we prevent that? So I would suggest maybe you do a further explanation on a typical, the hackers, the crackers, the activists, and all that, and the cracking that he's talking about. Okay. I will actually change it here as well. Okay, so it's actually good to talk about this terminology. So the word hacker, not cracker, the word hacker, is used by a lot of people as a badge of honor. Because hacker very often has a positive meaning. It's people who are trying things out to make things better. So that's why I tend to avoid to use the word hacker in a negative way. Because a lot of people, including the newspapers and the media, when they say hacker, they always mean a criminal. But a lot of hackers are not criminals, okay? So I use the word cracker, and with a cracker I meant somebody who cracks into computer systems. That's in English, a pretty common use of the word cracker. So this has nothing to do with cracking keys or so, because that can also be hacking and can be very useful. And I'm also not talking about capture the flag, because capture the flag is a very valid and good game, which you can learn a lot from and can help people become better, for instance, cybersecurity professionals. But with cracker, I basically meant this here, black hats. Oh, there's another word, black hat. What's a black hat? Well, you have white hats and you have black hats. And the black hats are the people who do the bad stuff, so the bad guys or girls.
Does that help a little bit? And the only thing I said is, if you hire a black hat, somebody who's known to have broken the law, that's the important part, you run the risk that other teams do not trust you anymore. That's the problem I was referring to here. I hope this helps. Para permitir uma melhor compreensão, ele inclusive mudou o nome ali para chamar um indivíduo de chapéu preto, né? O black hat. E na explanação do nosso facilitador, ele diz que normalmente não gosta de usar a palavra hacker, porque o hacker não é necessariamente um indivíduo mal intencionado, como, por exemplo, quando é reportado nos mídias, nas notícias, quando se fala de um hacker, é um indivíduo mal intencionado. Mas, como eu já tinha dito, um hacker é, na verdade, um indivíduo que tem conhecimentos muito bons de computação e de cibersegurança, e ele pode usar vários chapéus. E mesmo fazendo o cracking, como estava a explicar, em alguns casos, esse cracking pode ser usado até de forma positiva. Por exemplo, para exercícios, os exercícios chamados catch the flag, em que nós chamamos, os estudantes ou profissionais, damos um exercício para eles conseguirem furar determinados sistemas. Então, eles podem fazer o cracking, mas no bom sentido, né? Da mesma maneira que nós temos, por exemplo, equipes que vão fazer análise de vulnerabilidades, podem ensaiar, eles vão fazer testes de penetração, por exemplo, podem ensaiar sistemas, usar cracks para fazer, para tentar penetrar e furar em alguns sistemas. Mas no caso concreto em que ele trazia aqui, quando nós vamos contratar um indivíduo que é um especialista da área de cibersegurança, mas ele é conhecido como um indivíduo que tem um passado, de certa forma, criminal. Então, porque quando ele falava disso, trazia a questão da confiança. Como é que nós vamos confiar um indivíduo que nós vamos contratar para a nossa equipe, se sabemos que ele tem um passado criminal, ele já foi efetivamente um black hacker? Será que as outras equipes vão confiar naquele indivíduo? É isto que ele chamava a atenção quando mencionou naquele slide. Não sei se isso clarifica. Bom dia, Leonel da Morenet. A minha questão está relacionada com a taxonomia para a classificação de incidentes, né? E talvez não seja uma questão direta para um instrutor, mas sim para uma questão de reflexão para nós que vamos fazer parte do ecossistema de CSIRTs de Moçambique. A nível da Morenet, CSIRT da Morenet, quando estávamos a elaborar a taxonomia para a classificação de incidentes da Morenet, para facilitar a comunicação com os nossos constituintes no processo de reporte e tratamento de incidentes. Nós usamos vários exemplos, né? Quando estamos a elaborar este documento, usamos vários exemplos de vários CSIRTs a nível internacional, e notamos que eles usavam formas diferentes, né? Nesses exemplos que nós usamos, esses CSIRTs usavam formas diferentes de classificação de incidentes. Por exemplo, notamos que alguns CSIRTs, por exemplo, chamavam, por exemplo, incidentes como scan, phishing, scan, sniffing. Em vez de, alguns chamavam de intrusão, outros chamavam de coleta de informação. Então, nós tivemos que escolher uma delas, né, uma forma de classificação para podermos usar a nível da Morenet. E eu percebo que se cada CSIRT setorial tiver que fazer a mesma atividade, né, que é de elaborar uma taxonomia para o funcionamento do CSIRT, no final, onde haver taxonomias diferentes. E uma vez que nós temos que, os CSIRTs, no final de haverá necessidade dos CSIRTs em algum momento reportarem os seus incidentes ao CSIRT nacional ou à rede CSIRT para poder produzir estatísticas.
eu percebo que há de haver incoerência, falta de coerência em termos de informação que nós iremos partilhar com o CSIRT nacional e que depois, no final, também serão produzidas estatísticas não muito coerentes. Então, eu queria, talvez, pedir a orientação do instrutor sobre como é que nós devíamos proceder para este caso. Será que deveríamos o CSIRT nacional deveria se responsabilizar pela elaboração da taxonomia e partilhar esta taxonomia com os CSIRTs setoriais, ou deveríamos usar, talvez, adotar algum modelo que já existe, por exemplo, da ENISA? Como é que nós podemos proceder? Qual é a recomendação que o instrutor nos daria para este tipo de caso? Okay. Muito obrigado. He's Lionel from Mornet. You know him very well. He's a very famous friend of ours. He does not, well, at the beginning it wasn't really a question for you. He was just raising the flags for our internal reflection that has to do with the taxonomy. Because what he has seen happening is that, like for instance, themselves from the Mornet, they can adopt a specific taxonomy, and as he said, from a different entity, use a different taxonomy, and then there's a problem, there's a mismatch. Yes. When they're talking, you know, they can call it something, the other Yes. calls it differently. And then when it comes to reporting to the national CSIRT, then it will be a problem. Because we're probably reporting the same thing but using different taxonomy. So at the hand, the question actually came to you as how do we do to avoid such problems? Mm-hmm. So that's basically Great question. Well, I mean, because a lot of you are starting, Mornet has been doing it for a bit longer time, of course, but as a lot of you are starting this activity, I think that's a really great opportunity to work together. And certainly also with the national team to see if you can actually adopt the same taxonomy. And there are several countries who try to do that. And it has big advantages, exactly as you are saying, that when you talk about a specific type, like, you know, DDoS, you mean the same thing. And it also has advantages for reporting and statistics. So yes, if you can, I would very strongly recommend to work together on using one taxonomy. There are even countries in the world, I know of some in Europe, where they have even put a taxonomy in their national cybersecurity law for that reason. Not necessarily need to do that, but it just indicates that it can be very useful to have these general classes of incidents. Again, what I immediately need to add then is, no, there it is again. Keep it simple. So do not overdo it. Do not try to become too detailed, because then you start to have huge discussions about, is it in this category or is it like 2 millimeters to the right in a slightly different category? But for instance, the ENISA taxonomy, and that's the reason quite a lot of teams use it, is, like I said, it's not perfect. It's absolutely not perfect, but it's very usable. Or you can make your own taxonomy, but I indeed would very much recommend to work together on such a taxonomy. Bom, é uma boa pergunta, é muito comum, é um problema que não é só aqui nosso, acontece em vários quadrantes. E a proposta que traz é uma boa proposta em que nós poderemos discutir e usarmos uma única taxonomia. Tem exemplo de alguns países que colocaram a taxonomia dentro da política de cibersegurança, então uma taxonomia que basicamente já é de lei, tem que ser usada, mas não tem sido fácil. O que sugere, mesmo assim, é que se continue a usar aquela abordagem que está ali. Tentamos manter o mais simples possível, porque se quisermos ir na nossa lista de taxonomia, se quisermos ir muito ao detalhe, e às vezes porque a uns centímetros à esquerda entende que é uma coisa,
Então temos que tentar manter o mais simples possível, mas a recomendação é que sim, podemos discutir internamente e adotarmos uma taxonomia. Pese embora internamente dentro das nossas equipes podemos ter uma taxonomia mais específica. Sim. Muito bom dia. Eu queria simplesmente ter certeza absoluta se ao longo da explanação do facilitador eu consegui perceber bem e estar relacionado com aquilo que se referia sobre as competências ou perfil das equipes do CSIRT. E consegui perceber do que falou são aspectos muito subjetivos, tipo senso comum, tem que ser uma pessoa comunicativa, capacidade de aprender rápido, etc., entre outros aspectos. Então, questionei-me aqui em relação à área de formação, porque sempre fiquei com a sensação que seria um grande desafio para as instituições aqui em Moçambique a composição dessas equipes. Fiquei a pensar, por exemplo, nos centros de investigação que provavelmente estão direcionados ou à saúde, etc., ou à agricultura, que às vezes até pessoas relacionadas com áreas das tecnologias de informação muitas das vezes são ínfimas. Então fiquei aqui a perceber se a área de formação não é um aspecto a ser considerado dentro desse perfil de pessoas que vão fazer parte do CSIRT. Porque mesmo quando ele faz referência da parte de forense ou a parte legal, faz menção que não é necessariamente que esses indivíduos estejam dentro dessas equipes, porque elas podem servir, a minha percepção foi de que elas podem servir de apoio sempre que necessário em função das situações. Então, queria perceber se dentro desta componente do perfil, a área de formação não é um aspecto a ser considerado. Era a percepção minha que talvez as pessoas da área das tecnologias ou das TICs, não sei, nesse contexto todo, com a sua especificidade, era um aspecto a ser considerado dentro das equipes a serem formadas pelas instituições. Obrigada. She just wants to make sure that she clearly understood when we were talking about the profiles that we have on our human resources and the profiles and the skill sets. She wants to make sure because you've mentioned quite a number of skill sets and profiles, but most of them in somehow subjective. They are not really concrete. When you talk about common sense and communications. But the bottom line is, isn't it necessary to have a clear understanding or definition when it comes to background, the background that they need to have? Do they need to be people that are coming from a computer science background, or what other sort of background? Because you've mentioned like the legal areas and all that. So she wants to make sure she understands specifically, because she even mentioned people from the health sectors, and how do you deal about that? Yeah, good question. Two answers. First, a simple answer. So first of all, again, the number of job profiles depends on the size of the team. If you have a small team, you want to have only very few profiles, and then the skills there. This was just an example, of course. You're not going to make a job advert and ask for common sense. So common sense is a nice example because it's actually, I couldn't write down a skill for common sense. I think some things like common sense, the only way to find out is to have good job interviews with people, which I think I forgot to mention. But when you hire people for a CSIRT, you must have people who know this work to be involved in the interviewing. So it cannot just be the manager or somebody in the staff department doing that, because they have no idea what CSIRT work is about. You must have people who know what
incident handling and incident analysis means to be able to ask questions and to find out if somebody might be able to do that kind of work. And there is no way that you can write down skill sets for that, for common sense, for instance. There's no way that you can ask somebody, do you have a training or a degree in that? Because there is no degree in it. So some things like common sense, integrity. There's these kind of things that you must have very good job interviews with people to find out if they fit the bill, if they can do that kind of work or not. So that's the simple answer. There's also another answer, but I will come to that in a moment. I'll first allow you to translate. A questão é muito boa. Gostou da questão e vai responder em dois momentos. Tem duas respostas para isso. A primeira é que sim, coisas como senso comum é de facto muito subjetivo, mas a intenção aqui não é que nós, ao escrevermos termos de referência, vamos colocar lá questões como senso comum, porque é muito difícil até colocarmos isso nos termos de referência. Mas o senso comum é algo que a gente consegue aferir da pessoa no ato da entrevista. Quando nós vamos entrevistá-la, quando vamos conversar, conseguimos perceber da mesma forma como outros aspectos que ali eram trazidos. Por exemplo, quando vamos entrevistar uma pessoa para vir trabalhar numa equipe de CSIRTs, normalmente é bom que a gente tenha dentro da equipe de avaliação pessoas que já trabalham num CSIRT, que podem fazer perguntas mais específicas e que percebem o ambiente dentro de uma equipe de resposta a incidentes. Então, aqueles aspectos foram colocados, sim, são subjetivos, mas são fatores que nós temos que conseguir perceber das pessoas que vamos contratar, se elas de facto têm isto. E penso que na segunda parte vai falar um pouco já sobre... So now the second answer. We talked about this several times, the first services framework, with service areas, services and functions. And Sergio has been asking me about this a few times, because there's something we have done in the past year, because I'm a member of that group in FIRST that made that. We have written a new document which starts from the services framework, and then it defines roles. So we have defined I think 20 roles. The 20 roles cover all the service areas, services and functions. And for every role, we have made a mapping to skill sets. And for the skill sets, we have actually used a NIST, National Institute Standards and Technology, the American NIST document or framework, which is called NICE, and which is about lots of skills. So basically we have used another standard there. So we have made a mapping starting from the services framework to job roles, like something like 20 roles. And then for every role we have written down what, let's say, the soft skills and the hard skills need to be, using that NIST framework. And Sergio wants to get that document for me. You asked this morning in the car. So we will share that one as well. Now, a warning, if you are a small team, you're not going to use 20 roles, right? So you need to keep it simple. But it is a really useful exercise that we have done. And I think a lot of people will benefit from that because it gives you a pretty, if you select a few roles that you need to cover the services, then you immediately have a mapping to the skill sets that are needed based on a standard document by NIST, US NIST. Para a segunda parte da resposta, ele volta a trazer aquele slide em que, tipicamente, no CSIRT, nós temos áreas de serviços, temos serviços e temos as funções. E é preciso nós fazermos um casamento entre, por exemplo, os serviços que nós vamos prover, as pessoas que vão estar lá em função do serviço têm papéis específicos. Então, esses papéis específicos depois são... faz-se uma conjugação, por exemplo, com um standard do NIST, que diz, por exemplo, para este papel, essa pessoa deve ter esta e aquela formação. Ou tem que ter como é que se diz?
competências, né? Então, fazemos esse casamento entre os serviços, o papel da pessoa versus as competências que esse indivíduo deve ter. E aí depois chegamos já à questão que colocava, qual é que deve ser o background dele. Por exemplo, nós podemos ter dentro da equipe de CSIRTs, como foi dito aqui, né? Eu agora estou a acrescentar alguma coisa em frente, né? Podíamos ter, por exemplo, alguém da área legal. Temos um diferente de qualquer, precisamos de alguém da área legal para nos ajudar. Essa pessoa pode não ser, obviamente, não há de vir de ciências de computação, mas há de vir da área legal para nos poder ajudar ali. Então, em função das áreas de serviços e o papel que cada um deles vai desempenhar, por exemplo, falamos de alguém, é preciso, na situação em que temos um ataque, a dado momento, nós temos que vir cá para fora fazer uma comunicação. O que é que aconteceu, o que é que foi impactado e por aí adiante, né? Normalmente os engenheiros já têm noção muito boa de comunicar. Então temos que ter uma pessoa com capacidade de comunicação, de falar com os mídias. Então estes já têm um perfil diferente na sua raiz de formação. Então é este casamento que temos que estar a fazer. E ele voltou a recordar que quando vínhamos no carro, porque eu estou com esse dilema na construção da nossa equipe de cibersegurança do CSIRT nacional, quais são os serviços que nós vamos fornecer, que competências é cada um desses deve ter, qual é que é o papel deles, qual é o nível, quais são as formações que nós temos que prever para dar a essas pessoas, para podermos medir a evolução deles, né? Então, é um casamento que podemos trazer pessoas que venham de backgrounds diferentes para desempenharem papéis específicos. Okay. Bom, não vejo mais nenhuma mão levantada aqui. Não sei se temos alguma questão. Bom dia. Sim, muito bom dia. Não, estou aqui na sala mesmo. Sim, meu nome é Aires Costa, do Ministério do Interior. Queria partilhar aqui uma questão prática. Para o nosso caso, por exemplo, que temos, protegemos as nossas infraestruturas através, de forma mais comum, temos lá firewall, temos lá na nossa rede antivírus, até antivírus de servidores. Quero aproveitar aqui, como estamos com os especialistas em matérias de cibersegurança, qual é a responsabilidade, em caso de alguma invasão, desses fornecedores que nos oferecem fornecem esses aplicativos? Pois, no meu entender, eles também fazem parte dos gestores de incidentes cibernéticos. Muito obrigado. Sim, desculpe. De que instituição é que vem? Ministério do Interior. Ministério do Interior. Tá bom. So he's from the Ministry of Interior. So he wants to share, but at the end there was a question that came up. They want to share the experience whereby on their institutions they have firewalls, they have antivirus, and they do the management of that. But the question at the hand was, given the fact that, according to him, some of these companies that they produce the firewalls and they're also part of the teams to do incident management. What is their roles basically on this ecosystem? Just before you go, just make sure. A questão era, essas empresas, qual é que é o papel delas no nome da cibersegurança, é isso? Qual seria a responsabilidade delas quando ocorre um ataque cibernético?
pois estamos a falar de situações em que temos nossos serviços atualizados, pagamos licenças anualmente e nos sentimos protegidos. Okay, so the question is, what is the actual responsibility of those companies if they keep all their system patched and they pay the licenses and all that, but they assume they have their infrastructure protected, but yet they have been attacked? So what's the responsibilities of these companies? Of the companies of the antivirus and the firewalls. Have you read their small print? A good question, by the way. Good, very good question. So, but if you look at the small print of all these companies, you know, the things you sign but is in the contract, then they will always exclude liability. So they're not liable for any damage that you may get because of hacking. And it makes sense, because they know that their products are only securing you against, well, hopefully against known threats and known vulnerabilities. And they cannot protect you against unknown threats and unknown vulnerabilities. And also, if your firewall is quite open for a lot of good reasons, then people may abuse ports that are open. For instance, DNS, what is it, port 53 or so? I forgot. Anyway, there are things that you need to use, like DNS, like email, like so SMTP, POP, etc., all these things. So you can't close these ports. But if there's vulnerable software behind that, a mail server, a DNS server, then the firewall vendor or the antivirus or whoever it is cannot even, they're not even to blame. So you won't get from any vendor a promise that they will be liable, that they will pay anything when things go wrong. The best you can get, and this is I think the most important part of the answer, the best you can get is that you get their cooperation if things go wrong. So what I always recommend to anyone, big organization, right? If you're small, nothing you can do. But if you're a big organization, or maybe even the Mozambique government can make contracts, for instance, for all the ministries, then you can say, hey, if there is a problem with your firewall or with your antivirus software or whatever it is, we want to have a deal with you that you will react quickly. So that's the CSIRT of the vendor, right? That you want that within a few days you will help us to find a solution. That is the kind of thing you should negotiate. But they will never agree on liability for any damage that will happen. It will just be excluded in all the contracts that you sign. Ok, a resposta foi pouco longa, eu vou tentar resumir. Basicamente, quando nós compramos esses softwares ou esses aplicativos, nós assinamos lá uma espécie de um acordo. Aquilo é basicamente um contrato. Ele diz que a pergunta é boa, mas não sabe se alguma vez já se deu tempo de, por exemplo, ler aqueles contratos. Normalmente vêm letras muito pequeninas, né? E vai perceber que quase todos eles ilibam-se de qualquer tipo de responsabilidade. Por um lado, ele acha que isso, de certa forma, é justo, porque eles não podem, por exemplo, garantir, eles dão-lhe um produto hoje, não podem garantir que aquele produto não seja vulnerável para um tipo de ataque, por exemplo, que nunca tinha sido visto antes. Nós temos os chamados ataques de zero day, eles não têm como prever. Então, isso pode acontecer. Mas também temos o caso de nós termos nossas firewalls que podem ser abusadas em algumas portas que são legítimas. Ele mencionou o caso do serviço DNS que funciona na porta 53. Nós precisamos de abrir o serviço DNS, a porta de DNS, para podermos fazer as consultas. Mas podemos ter um ataque de DNS. A mesma coisa pode acontecer com o e-mail e vários outros serviços que são legítimos, que podem ser usadas essas mesmas portas para nos atacar. A empresa não se pode responsabilizar nesses casos. O melhor que se pode fazer, na perspectiva, obviamente, do nosso facilitador, e muitas vezes depende da magnitude da nossa empresa ou organização, é conseguir alguns acordos de cooperação.
no sentido em que, bom, se eu tenho um ataque e eles têm um CSIRT chamado CSIRT, né, que é um CSIRT de produtos, e nós temos uma espécie de um acordo que diz, olha, se eu tiver um ataque ou se houver alguma vulnerabilidade, vocês vão me ajudar a resolver esse problema num determinado período de tempo que é o chamado SLA. Isso é o melhor que nós podemos conseguir, mas nunca vamos conseguir que eles digam que sim, porque temos todos os patches feitos há dias, que não vai ter problemas e que se tiver eles serão responsabilizados. Isso não acontece. Acho que vamos permitir mais uma ou duas questões, porque já estamos mesmo com fome. E já me notificaram que o Matabicho já está aí, o pequeno almoço já está aí à espera. Mas vamos ouvir o senhor Faisal da PGR, que está online e tem uma questão. So we have someone online that's going to ask a question or a comment. Senhor Faisal, faz favor. Bom dia. Quero também aproveitar o ensejo para deixar uma pergunta em jeito de reflexão, não é direta para o facilitador, é para todos nós. O fato é que, infelizmente, nós aqui em Moçambique temos um gap, né? Uma disrupção no conhecimento da computação forense. Senhor Fazal, eu peço desculpas, mas nós tivemos aqui um problema de som, não ouvimos a primeira parte da sua intervenção. Se puder repetir. Alô? Conseguem ouvir-me perfeitamente? Perfeitamente. Eu estava aqui a dizer que no decurso desta apresentação, aferiu-se como parte integrante de um CSIRT a parte forense, ou seja, a computação forense. Infelizmente, nós temos uma disrupção, uma lacuna nestas áreas e encontrar especialistas que lidam com estas questões. Falando como uma instituição de law enforcement, ou seja, da aplicação da lei, numa das apresentações, ou seja, num dos slides que passou, referiu-se sobre a necessidade de equipar um CERT, ainda que não fosse integralmente, ou por um serviço de prestação, ou seja, não precisamos de ter todas as pessoas, todas as especialidades no mesmo lugar, mas dependendo da necessidade ou do que queremos lidar, podemos chamar especialistas de diferentes áreas. E no caso referiu-se à computação forense. A pergunta que aqui vai, que é mesmo para reflexão, é qual seria efetivamente o impacto de especialistas de computação forense no CSIRT e até que ponto nós necessitaríamos desses especialistas, ainda que não fosse parte integrante, mas por contratação ou por solicitação de serviço, porque o que acontece muitas vezes é nós lidamos com muitos crimes cibernéticos, até porque a PGR tem um gabinete de cibercrime. Lidamos com muitos crimes cibernéticos, mas a nossa atuação é mais reativa do que propriamente proativa. Digo reativa em que quesitos? Quesitos de sabermos que tem uma pessoa sob investigação, já foi presa, já é um arguido essa pessoa, e aí vamos fazer o quê? O gathering ou a coleta de todos os dispositivos que foram usados para o efeito e passamos para a devida investigação.
O que queríamos saber é qual é o impacto real da computação forense. Sr. Faisal, acho que perdemos-lhe um pouco. Fica difícil repetir, mas tudo bem. A redundância é pedagógica. Eu estava a perguntar qual seria o real impacto da computação forense aos especialistas de computação forense num CSIRT. Porque muitas vezes o que acontece para as instituições de aplicação da lei em Moçambique é que a nossa ação é mais reativa do que proativa. E referiu-se que é necessário que haja especialistas de computação forense dentro de um CERT. A minha questão é qual seria o impacto ou o papel funcional desses especialistas? Seria este reativo de, depois de serem apreendidos os dispositivos, fazer aqueles hackings, fazer desbloqueios, bypassings, etc, etc, etc. É essa a minha pergunta. Muito obrigado, Sr. Faisal. Eu vou tentar resumir. Foi um pouco extensivo na sua alocução, pode ser que eu me perca um pouco, mas vou tentar trazer aquilo que foi a essência da sua intervenção. The speaker we had, it's from National Prosecutor, and he was taking on the slide that you've mentioned about having some special resources within the team, and some of them may not be internal teams, such as the forensic analysis specialist. Yes. And what he sees happening is because they have a division that deals with cybercrime, then they're getting a lot of calls and complaints. So because the team is so small, they end up doing more reactive action than preventive action. The question is, what would these forensic specialists actually do within the team? It depends on the team. What forensic specialists in a team usually do is dive deeper into a specific case. So national teams usually don't have, well, maybe one or two, but it's usually not a thing that national teams do a lot. Why? Because national teams usually do not dive into computer systems. But if you're a team, like I guess the prosecutor has to do, and the police have to do, obviously, but also if you are, for instance, a bank or another commercial company, and you have a case where computer systems are hacked, and or maybe it's happening repeatedly, and you really want to find out what is going on here. So when that question is asked, what is going on here? What's happening inside this computer system that makes it vulnerable? Then you need a forensics expert to dive deep and see how the hacking worked and see how all the details worked, which is very specialized work. So that's when you need a forensics expert. So it's usually for internal CSIRTs. It is usually not for, except in very special cases, for coordinating CSIRTs. But for the prosecutor, yeah, I can absolutely see a case why forensics is important. Boa tarde, mais uma vez. Bom dia ainda. A explicação que nos é trazida aqui, que normalmente um analista forense faz coleta de dados, ou melhor, de evidências. Não é uma função típica, por exemplo, a um CSIRT nacional, porque os CSIRTs nacionais não fazem trabalhos muito técnicos, não vão muito a fundo, mas dentro de uma equipe, no caso concreto do PGR, certamente com um analista forense tem um papel muito grande, porque quando temos uma situação de incidentes, este analista precisa chegar lá e perceber o que é que aconteceu, fazer coleta de dados, fazer análise.
Então, no caso concreto do PGR, sim, este analista forense tem um papel muito grande e é recomendável. Yeah, and just to make sure that everybody's on the same page, we're talking about computer forensics here, of course. We're not talking about normal forensics. That's, of course, very important. E quero chamar a atenção que aqui estamos a falar de análise forense computacional, não outros tipos de análise forense que obviamente existem em casos de crimes. Bom, eu penso que podemos fazer um breve intervalo para irmos para o pequeno almoço, ou não sei se já não é almoço, e os meus colegas estão a assessorar aqui com o timekeeping. Em quanto tempo voltamos? Então temos 15 minutos para o nosso pequeno almoço e voltamos. So we have 15 minutes break for quote-unquote coffee break, and then we come back here to carry on with the
the sound work? Yes. Welcome back. How would you translate, Sergio, how would you translate this in Portuguese? The meaning of communication is the response you get. O significado da comunicação é a resposta que nós obtivemos, o resultado. So, that doesn't seem to be a very good answer, because the guy seems to be shouting in the phone. So the point here is, this is not cybersecurity, this is human communication. But whenever you communicate with someone, whether it is your boss or the people working for you or your constituency when you're a CSIRT or your kids or your partner, whenever you do communication, the meaning of what you are communicating is actually the response that you get, the reaction that you get, the result that you get. And a lot of people forget about this, or they don't know. Because very often people do a communication, for instance, they talk with their boss, or they talk with their kids. And then after the communication, for instance, with the boss, you start talking in very technical details about some Windows vulnerability. And then 5 minutes later, the boss is like, okay, how can I get out of here? Because I have no idea what the person is talking about. If you talk with your kids, and they are teenagers, for instance, I had 3 at some stage. If you use all the old daddy or old mommy examples, they won't listen. So you have this classical generation conflict. And when you have a conflict, you get no results. The meaning of communication is the response you get, the result you get. If you talk with your boss and your boss isn't listening, the meaning of communication is the response you get. You don't get the right response, your communication is wrong. If you talk with your kids, you don't get a result that is useful, your communication is wrong. Don't blame your kids, don't blame your boss, blame yourself. Thinking like, okay, how can I communicate better? What words should I use? What examples should I use? What language should I use? So whenever, the meaning of communication is the response you get. Whenever you get a response that is not helpful, that doesn't solve any problem or situation, you do not need to blame the other. No, you need to think like, how can I improve my communication? This is an extremely simple saying, which actually should be read very closely by lots of people. Because very often we communicate, me too, I'm just human. And we get an answer that doesn't work and we think, oh, they're silly or they don't understand. But the meaning of communication is the response you get. So if you get a response that doesn't work, you need to think about your own communication. Blaming others doesn't solve any problem whatsoever. And for CSIRT, it's very important because in a CSIRT, you want to be effective in your communication. You want people to listen. You want people to act. So whenever you get an answer that doesn't help, change your communication. O sentido da comunicação está intrinsecamente ligado com a resposta que nós vamos receber. Então, nos CSIRTs é muito importante nós sabermos comunicar. E trouxe aqui 2 exemplos. Se nós vamos falar, por exemplo, com o nosso chefe, com as nossas lideranças, e começamos a usar expressões muito técnicas, por exemplo, queremos falar de vulnerabilidade, eles não percebem nada daquilo. O que eles querem fazer no instante seguinte é desaparecer dali. E a mesma analogia, quando nós vamos falar com uma criança, temos que usar uma linguagem apropriada, porque senão também não teremos a resposta desejada. O conselho que se deixa aqui é que nós sempre temos que fazer uma introspecção. Se nós vamos falar com alguém e a resposta que temos não é muito boa, ao invés de culparmos, temos que ver se nós teremos comunicado da forma mais correta. Não basta só dizer, ele não entende o que eu estou aqui a dizer,
mas temos que fazer essa introspecção. Então, a comunicação é de facto importante, temos que saber comunicar e isso está diretamente ligado com as respostas que nós vamos obter. Yes, and two examples to clarify. So, for instance, in my work, I sometimes talk with, you know, people high up, boardrooms, ministers, etc. So when I talk with people at a higher organizational level, I am assuming usually that they are not technical. So I will not talk about any technical details. I will just talk about them. So if we do not solve this problem, what breaks? What goes wrong? What will be the financial damage? What will be the reputational damage? That's the things I talk about. And that it has a technical background is completely not important for the person you're addressing. You just need to explain what the consequences are if, for instance, you don't take action in a certain way to solve a problem. Reputational loss, news in the media, in the newspapers and online, Facebook, wherever, financial losses, other risks. That's the kind of language you use with somebody at a high corporate or government level. Ele próprio, quando comunica com as lideranças, não usa questões muito técnicas. Tipicamente, quando ele vai falar com as lideranças, vai explicar, bom, se nós não resolvermos este problema específico, este é o impacto que nós podemos ter a nossa reputação comprometida, podemos ter perdas financeiras, isto pode ir para os mídias todos, para os jornais, televisão, Facebook e por aí adiante, e que vai comprometer a nossa reputação. Então, este é o tipo de comunicação que nós fazemos com as lideranças. Não vamos para aspectos muito técnicos que eles não poderão perceber. Another example, which is more fun, your kids or my kids. So at some stage I had, well, I have 3 daughters. At some stage they were all 3 teenagers, which is an interesting age. And so, of course, we had the normal conflicts that you have as parents with your, especially teenagers. And then, because, well, I give trainings in this area, so I sort of had to improve my own communication. And I started analyzing what they were saying and what I was saying and what my wife was saying. And we were using I was using old daddy examples, you know, just like my father did back then. I was using the same language, and which was kind of funny. So I started thinking about that, and then I started thinking, okay, I need to talk more in their language they understand, not language that I understand. And so I took some effort and changed my language and changed the examples. And that, well, I mean, not that we never had conflicts anymore. It's quite normal to have conflicts with your teenagers. But we could come to understandings and compromises, which is quite important for parents as well as for teenagers. So the same thing, you need to listen to the result you get, the response you get, and you need to adapt your communication. So also as a parent, you can do that. O outro exemplo que traz é, mais uma vez, um exemplo dele próprio, na comunicação que ele fazia com as filhas, algumas já na idade adolescente, o jeito como ele comunicava com as filhas era do mesmo jeito que o pai dele comunicava com ele, e o resultado não era muito bom, e teve que fazer uma introspecção, ele e a esposa, até encontrarem uma linguagem, percebeu que devia comunicar com ela na linguagem mais apropriada para as filhas e para a época que era, e a partir daí conseguiu ter respostas melhores. Não que já não hajam, obviamente, algumas pequenas desavenças, que isso é normal, mas já a comunicação melhorou bastante e o resultado também melhorou. Portanto, este é mais um exemplo da maneira como nós comunicamos, está diretamente ligada com as respostas que obtemos, ou resultados. A wrap-up of the organizational module.
Yeah, for any CSIRT, it's very important to be visible. You first need to be there, but then you need to stay visible. You need to stay visible for your constituency, the people you work for. So that means, for instance, web pages, newsletters. Newsletters? Workshops, trainings. Let me ask a question in newsletters. And maybe you can translate it right away before we translate the whole bit. Who here reads email newsletters? Could you ask it in? A questão coloca aqui quantos de nós lemos os e-mails que vêm com newsletters. Newsletters é uma espécie de pequenos boletins que podem abordar um determinado tema. Quantos de nós aqui lemos newsletters que recebemos por e-mail? A few brave people. There's nothing, yes, so thank you. Obrigado. There's nothing wrong with newsletters, of course, they're very useful. The problem is we all get so much email that many of us stop reading newsletters. While the content is, of course, very good. So newsletters are okay, but I would say there are more effective ways of communicating. You can, of course, also use things like Facebook and Twitter. But I really love workshops. So if you're a CSIRT, if you give like once or twice per year a workshop where you invite people from your constituency and you share ideas and you make sure that you're not the only one who does the presenting, but that also some people from your constituency present in the workshop. You can also do trainings, of course, which is just as good or maybe even better. These are the really good ways to stay in touch with your constituency. Newsletters, yeah, fine, but you need to accept that a lot of people don't read newsletters anymore. And as I said, Facebook, Twitter, there's a lot of possibilities to stay in touch, but it is really important that your constituents know who you are, what you're doing, because you want them to report to you when there's an incident, and you also want them to listen to you when you have advice about solving incidents, threats, etc. Os CSIRTs têm que continuar a manter contato com o público-alvo. Temos que continuar a manter a nossa visibilidade como CSIRTs. Isso pode ser feito de várias formas, através do nosso website, através do newsletter que foi falado aqui. E veio a pergunta onde ele argumentou que os newsletters até não são mal de tudo, mas o que acontece é que por vezes recebemos, quando nos inscrevemos nesses vários newsletters, vamos recebendo tanta informação que depois acabamos até por não ler, mas continua a ser relevante e tem lá informação bastante útil. Mas ele prefere que a gente use, por exemplo, não só os websites, mas workshops, por exemplo, fazermos workshops regulares, ações de formação também regulares, e dessa forma mantemos alguma proximidade e a visibilidade do nosso CSIRT. Então temos que conseguir fazer isto com alguma regularidade, porque isso vai nos permitir que quando na nossa interação com esse CSIRT setorial, com o nosso público-alvo, eles continuam a nos reportar os incidentes que têm, mas também em casos de ataques eles também vão interagir conosco. Portanto, manter a visibilidade e a ligação com o nosso público-alvo é muito importante. Stay visible for your management and your board. So I'm writing there about quarterly and annual reports as a CSIRT. So why I'm not talking about monthly reports, which most people have to do, or because I don't like monthly reports. So obviously I was leading a CSIRT, well, quite a long time ago. And I had to do reporting, and I've had to do other reporting as well. But what I noticed is when I had to do monthly reporting, what I was doing was I was always doing copy and paste from the last month and then adding a few new numbers, and I was done with it, because you know, a month is very short and it's just a nuisance to have to do a lot of reporting every month, while you actually have to have something more important to do, at least in my eyes, and that is solve incidents and protect the organization.
So that's why, if you can, ask your management nicely. Do quarterly reports. Of course, you want annual reports as well, but in a quarterly report, it's once every 3 months, you have more time to make it a good report with some real cases of incidents that happened, with some good advice, with some good statistics. So that's why my advice is really, if you can, do quarterly and annual reporting. Oh, yes. And if you make reporting, add war stories. A war story is not about war. It's about an incident that happened. So an important incident. What was the incident? What was the problem? How did we react? What did we do really well? What did we do not so well? And how can we improve that? This is the kind of thing that a good manager really wants to read. If possible, if you have saved money, that's also what a manager wants to know. So if, for instance, another organization has been badly hit by an incident, and you have not been hit by the incident because of your measures, your CSIRT, your new firewall that's very well configured, whatever, that means that they have had to spend a lot of time solving a problem, and you did not have to spend that time. You could ask, if you know these colleagues well, how many person days did you, for instance, spend solving that problem? And they will say, well, we had 3 experts working for a whole week, so that's like, I don't know, 15 days. And you go to your management and say, we just saved our organization 15 person days worth of money because we have everything so well organized here that we weren't bothered by that problem. So managers, a CSIRT costs money because it's people doing things, you need equipment, time, etc. But if you organize your CSIRT in a common sense way, then at the end of the day, you will be preventing some incidents. You will be solving incidents in a quick way. If you don't have a CSIRT, you're doing none of that. And it means things are very chaotic, and you get hit by more incidents, and it takes longer to solve them. At the end of the day, if you have a CSIRT that is well organized, you're saving the organization money. And this is something your management wants to know, because nobody wants to spend money on anything in our world. And if you can actually argue that your CSIRT actually saves money, which I am completely convinced is true, then that's a very good argument to use in your reporting. Nós temos que continuar visíveis para o nosso público-alvo, e uma das coisas que podemos fazer são reuniões trimestrais ou anuais, inclusive até com as nossas lideranças. Ele diz que não gosta muito das reuniões mensais, poderiam perguntar por que não reuniões mensais. Mas tipicamente quando fazemos reuniões mensais, nós fazemos um relatório. O relatório a seguir, basicamente, vamos buscar do relatório passado e fazemos o passo, mudamos uma e outra coisa. Então, começa a perder a relevância. Então, fazer trimestralmente ou anualmente seria uma boa abordagem. E nós termos conhecimento do que aconteceu e termos estatística permite-nos até poupar algum dinheiro. E eu contou aqui uma história de nós podemos ir para uma equipe de CSIRTs que eventualmente resolveu um problema e tentar perceber como é que eles resolveram, e podemos voltar para as nossas lideranças. Olha, nós conseguimos poupar aqui algum dinheiro pela interação que temos. E nessa questão de poupança, o discurso que nós temos que levar para os nossos chefes, para as lideranças, é que ao construirmos um CSIRT, na verdade, permite-nos poupar dinheiro. Ninguém gosta de gastar dinheiro, mas se levarmos nessa perspectiva de que, tendo um CSIRT, nós conseguimos poupar dinheiro, porque não o tendo, podemos ser atacados se a equipe não estiver devidamente organizada. O impacto pode ser muito grande e perdermos muito mais dinheiro. Então, o discurso que temos que levar para as nossas lideranças é que, criando um CSIRT, embora tenha custos, porque temos que comprar equipamentos, software, treinar as pessoas, mas, na verdade, nós estaremos a poupar muito dinheiro à organização. And finally, stay visible for the world. So your memberships, depends on what kind of CSIRT you are, of course.
But first of all, yeah, certainly have a national cooperation. Well, you're building that right now. With all the people here and the people online, you're basically building already a national cooperation of CSIRTs. And you probably want to shape that a little more. That will, I guess, happen in the time to come. And that's very important to be participating in such a national cooperation. Then if you are one of the bigger teams in your country, you probably also want to see what is happening in the region. Well, these are European and Asia Pacific, but of course I mentioned them, right? Africa-CSIRT, Trust Broker Africa, other initiatives, very important to join those. Like INTIC, for instance, already works together with Africa-CSIRT, Jean-Robert Ntomé, who is running that effort. That's very important. And then finally, also for some of you, like right now, for instance, the Mornet team and INTIC, who were also at the first conference in Dublin in June. We were there together. And because the first is basically the only worldwide cooperation of CSIRTs. And GFCE is different, very useful as well, but it's not a club of CSIRTs. There's only one worldwide, that's FIRST. And FIRST is really the best meeting place to meet teams from all over the world and to see what are you up to? What are the problems you see and how do you solve them? Oh, you've worked on this nice new tool. Can you send us the tool? Because a lot of teams develop things open source. So there's a lot of sharing of insights, ideas, tools. And FIRST is one of the most important fora for that. Yeah, I've been a member of FIRST now since 1993, which seems like forever. So yeah, highly recommend it. And then of course go out there meeting. Well, you're all here, so that's really good. That means that you also your management supported you in coming here, and that is really important because, well, we talked about the trust building and how important it is to meet and build those trust bonds so that you can work together on cybersecurity issues. Para além de mantermos a nossa visibilidade perante o nosso público-alvo, perante as nossas lideranças, também temos que manter a nossa visibilidade perante os vários fóruns internacionais que existem, e aqui faz a citação de alguns, como o TF-CSIRT, a Asia-Pacific-CSIRT, e, para além desses, há vários outros. Ele falou, aliás, viemos falando do Africa-CSIRT, que é liderado agora por um tipo chamado Jean-Robert. E o que nós já estamos a fazer aqui também é parte da colaboração. Portanto, daqui poderão sair vários CSIRTs sectoriais e estamos no bom caminho. O facto de termos tido aqui também nossas lideranças ao mais alto nível, a Sua Excelência o Ministro, até pessoal aqui da União Europeia, também é sinônimo da visibilidade que queremos manter, e ele encoraja que continuemos a fazer. Mas existe um fórum muito específico, que é o fórum que é o chamado FIRST, e ele aconselha que nós consigamos manter alguma interação. Pois, embora já estamos a fazer algum trabalho, o INTIC já tem participado em algumas conferências do FIRST, penso que a Mornet também, e nesta conferência permite-nos criar uma relação com pessoas de outros CSIRTs e daí construirmos a nossa rede. Então, aconselho que participemos nesses fóruns. Coming back to that difficult thing called common sense. So let's look at the first line. 90% of your time can, excuse me, can easily be wasted on 10% of the question. Prioritize, discuss with colleagues, focus on the desired outcome and damage control. Incident handling is not scientific research. Would you want to translate that one first? You mean the first text? Yeah, yes.
the 90% of your time line? Basicamente, aqui para voltarmos para aquela questão do senso comum, que diz que 90% do nosso tempo pode ser facilmente perdido e 10% em questões. Então, a questão da priorização e discutir com os colegas com o foco naquilo que é aquilo que nós almejamos ter como resultados e controlar o estrago, né? Fazemos o damage control. Então, a questão de resolução de incidentes não é uma pesquisa científica, né? Então, a questão do senso comum volta aqui a ser chamada a nossa atenção. Yes, so this common sense is difficult. Like I said, we cannot translate it into clear skill. It is clearly a skill, but there's no objective way to measure it. You just have to find out by talking to people, can they actually do that? So as I said yesterday, that somebody has a PhD or is a professor in something, for instance, doesn't necessarily mean that they are good in solving incidents. Because for solving incidents, you need to find out how can I most effectively and most quickly come to an answer that is good enough. That's basically it. It doesn't have to be perfect. It just needs to fight the damage, make sure that the biggest part of the problem is solved so that we can all go on with our work. It's not scientific research, and it takes a specific skill, which we tend to call common sense, to be able to focus on what is really important to solve this problem and not what is the best solution or the theoretical solution or the model behind it, because that's science. And science is not the same as incident response. It's really a different game. And some scientists are good at it, and some scientists are really not good at it, because they cannot focus on what is really important. Voltamos aqui para a questão do senso comum. Não há uma forma muito concreta de definirmos os termos lá, mas é algo que nós temos que conseguir perceber nas pessoas, porque existe uma diferença muito grande entre um cientista. Ele trouxe esse exemplo ontem. Nós podemos ter alguém que é um PhD em ciências de computação, mas ele pode não ter as habilidades, um senso comum para resolver os problemas com a rapidez que é requerida quando nós estamos a tratar de incidentes cibernéticos. Então, é importante nós contratarmos e conseguirmos perceber se essa pessoa tem, de facto, um senso comum para resolver o problema. E a solução desse problema não precisa ser a mais perfeita, mas desde que seja uma solução que, de facto, resolve o nosso problema. O que não é tipicamente o que os cientistas fazem, porque os cientistas vão muito para questões muito teóricas e levam a um processo anual que é requerido para um ambiente de cibersegurança. So one of my favorite philosophers, I love philosophy and I love psychology and that kind of stuff. One of my favorite philosophers is, a long time ago, Immanuel Kant, 18th century. But he said something, well, I'll say it in German, but it's also there in English. Habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Have the courage to use your own mind. And why do I put this down here? Because it is extra important, and I'm especially calling on the younger people, also here in the audience and online, because also the last line here, you go into a job and you have all these experienced colleagues around who have been doing that work maybe for years in cybersecurity or for longer. And you may look up to them because they have all this knowledge and experience, which is okay, because they certainly have done a lot of great work, but it doesn't mean they're always right. So having 5 or 10 or 50 years of experience doesn't mean you're always right, especially because we keep seeing new problems, new attacks, new vulnerabilities, new 0 days. And maybe you are young and bright, and you see something that one of your colleagues who has a lot of experience just doesn't see right away at that moment, but you happen to see it just because you're right, or you have your day, or whatever. So make sure you always use your own mind, as Kant asked us to,
And also in your team, you need, as the manager, for instance, you need to create an atmosphere where people have the courage to speak out, also when they disagree with one another, have open discussion. So nothing is ridiculous. Everything can be discussed when it comes to technical solutions of very difficult problems. And that way also, especially younger people again in the team will feel safe to say, no, 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 I completely disagree. I think it's this. And the others say, no, 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 you're wrong. Say, well, no, I'm right because, and you have a debate. And this is exactly what you want to reach. So take nothing for granted. I mean, none of us is always right. Not me, not even Nick. Just kidding. Not Sergio. No one of us is always right. And we really need the input of everyone in this scene, including the young people, including the ones who just come from education or university or wherever they come from, because they may have a really great and brilliant idea, and we need to listen to those. Começou por dizer que ele gosta pouco de psicologia, penso eu, e que faz aqui uma citação que vem escrita ali na língua dele, mas a tradução que está ali é que nós temos que ter a coragem de usar a nossa própria imaginação, a nossa própria mente. E aqui enfatiza dizendo que nós temos que um recém-contratado pode ir para uma empresa e encontrar lá pessoas que já estão a trabalhar há 10, 15, 20 anos e têm estado a fazer um trabalho incrível, mas isso não vê a possibilidade de um jovem, por exemplo, chegar e perceber que há alguma coisa que pode ser feita de uma forma melhor. Então nós temos que ter essa coragem, mas também as lideranças devem tentar criar um ambiente para não restringir as pessoas de poderem expressar aquilo que são as suas ideias e nunca achar que alguém está errado. Nenhuma ideia é de facto estúpida, se assim poder dizer, mas temos que dar espaço para as pessoas poderem contribuir. Ninguém está certo, nem ele, nem o Nick, assim já em tom de brincadeira, mas temos que conseguir abrir espaço. Então não podemos assumir nada como sendo o mais perfeito, né? Então há sempre espaço para podermos melhorar. Yes, and good idea to also read things, of course. I just give you two examples. I like the things that Bruce Schneier writes in his blog or other places, because well, Bruce has been around for a long time and he writes very openly about things in security. You can easily find it. Another one is a pretty famous journalist, Brian Krebs. We sometimes communicate because we are very much on the same page. And some of you probably know Brian because he's pretty famous on the internet as a journalist. And he's just also very much common sense guy who writes very well and very well educated about security. And of course, you can find your own favorites as well. These are just two examples of people you can check out who write very good things on cybersecurity issues on the internet. É também bom lermos alguns blogs ou artigos. Ele cita aqui dois exemplos. Bruce Snake, ele já tinha falado ontem, mas também tem um Brian Krebs que tem bons blogs. Obviamente nós somos livres de escolher outras individualidades que têm blogs ou que escrevem artigos sobre cibersegurança. No caso de Brian, na perspectiva dele, tem escrito alguns blogs até de uma forma um pouco mais engraçada, mas que são conteúdos bastante bons. Então temos que também ler alguns blogs e artigos. Well, I'm not going to read out the URLs, but just a few points on this reference slide. The top one, and this is especially also interesting for instance, a national CERT. A lot of national teams make trend reports or cybersecurity assessments.
which is a bit like an annual report. And what it usually says is, okay, the last year in our country, in this case in the top example, my own country, the Netherlands, we have seen the following kind of incidents happening a lot. And some incidents which happened a lot in the past few years are now less frequent. And we have seen some ways of solving those problems. So it's basically an annual report and in the form of a trend report. Really good idea, I think. I think, like I said, especially for national certs, but if you are in a big organization, a big commercial organization, for instance, this kind of reporting could also be useful. So that's the first one. Ele não vai fazer a leitura de tudo que está nesse slide, mas vai escolher alguns tópicos. O primeiro que eu a Equipe Nacional de Resposta de Cibersegurança da Holanda, de onde ele é originário, anualmente emite alguns relatórios e que esses relatórios podem ser usados, tipicamente são relatórios que dizem que tipo de ataques, quantos é que tivemos, portanto tem um relatório anual que depois pode ser usado pelas empresas comerciais, até pelos círculos de decisão, para tomar decisão baseado naqueles dados que são publicados nesses relatórios. E diz que poderia ser algo de interesse para o CSIRT nacional para poder fazer. E já agora devo dizer que estamos a pensar em criar um Observatório Nacional de Cibersegurança que também vai fazer relatórios desta natureza. Yeah, and I forgot an important sentence there. We all suffer from security incidents. So, you know that, otherwise you probably wouldn't be here. But if you have anyone in an organization that you work with, or maybe even someone in management who says, we never have any security problems, they are either lying or they don't know what they're talking about. Now, of course, you can't say that to people in their face, so you need to find a polite way of working around that. But organizations without security problems don't exist, or they're not connected to the internet. Let's just say it that way. So sometimes it's actually very hard, especially when you have somebody at a high level who says, we never have any security incidents. And I'm thinking like, you do? Either you don't know or you're not telling me the truth. And you need to find the meaning of communication is the response you get. You need to find a good way of actually talking with these people to either make clear that they do have incidents, and if they really think they don't have incidents, they have something to worry about, because they're probably not seeing them then. So we all have security incidents, and this is also something you can safely tell to any manager or person high up. And if you think that you can buy some piece of software or hardware or firewall or whatever it is that will solve all your security problems, well, forget about it. It's important, it helps. But as long as you are connected and you're doing business and you're doing communication, you are always vulnerable in places and there will always be incidents. Aqui faz a menção basicamente a dizer que todas as empresas estejam conectadas na internet, em algum momento tem um problema de segurança. Se estivermos a falar com alguém de uma empresa, de uma organização que diga que nunca teve problema de cibersegurança, só há duas hipóteses. Ou ele está a mentir, ou então ele pode simplesmente não ter noção do que está a falar. Obviamente que nós não podemos ser rudes e dar uma resposta dessa, temos que encontrar uma forma diplomática de fazer entender que isso basicamente não existe, a menos que essa empresa esteja totalmente desconectada da internet. Então, todas as empresas têm algum tipo de problema de cibersegurança. Okay, now there's a few links, and I need to update that slide because the last one is talking about 2019, but basically the cost of global cybercrime is going up, which will not surprise you. And these are, of course, estimates, but we're talking about incredible amounts of money here. And it means it's now even a lot more in 2022. Then this one,
insider threats as the main security threat in 2017. And that won't be different now. So you can debate about what is the biggest threat, but please be aware of the fact that a substantial amount of incidents that happen do not come from the outside, but come from the inside of your organization. So for instance, even if you have a very well-managed firewall, you're not going to stop incidents that come from the inside. You will have people in your organization that are angry about something or unhappy, and they will just do things that are not so good. You will have people who, will react on phishing emails, for instance. You will have people who find a USB stick on the outside next to their car and go inside and put it into their computer. And who knows what's on that USB stick. You will have people who are blackmailed or threatened if you are in an organization doing important work. So a significant amount of incidents comes from the inside, not from the outside. And this is very, very important to realize and also to discuss with your management, so that they don't think that by buying some expensive protection mechanisms that isolate you better from the outside, you will solve all the problems. You won't, also for this reason. Como todos sabemos, os ataques cibernéticos estão a crescer de forma exponencial. Ele traz aqui alguns dados que, embora possam não ser assim tão atualizados, mas conseguimos ver pelas somas que estão ali, que são somas exorbitantes, daquilo que se perde a nível global em cibercrimes. E depois faz também a referência do facto de a maior parte desses ataques até começarem de dentro da organização. Podem ser por pessoas que, por exemplo, vêm da rua, encontram um flash, vão conectar no seu computador de escritório, nós não sabemos o que é que está lá, os seus comportamentos, ou ele porque está insatisfeito com alguma matéria qualquer, ou com alguma situação, e pode criar situações de vulnerabilidade dentro da empresa. Okay, and last one on this slide. Your suppliers or partners may be the weakest link. Example. You have taken great care that you secure your organization in cybersecurity as best as you can. So you have a really good CSIRT, and you have good firewall and all sorts of other measures, endpoint protection, whatnot. So you have done a really good job. Now the system by which you pay your employees, the people who work for you, financial system for payment of employees, you don't run yourselves, but you have subcontracted that to some other commercial company. And of course, you assume that this other company is perfect at security. Well, it's funny enough, it's very often what people assume, that if you subcontract something, that the company who does that is really good at security. Well, very often they're not. Very often they don't have a security policy, they don't have a CSIRT, they don't know much about security. So all of a sudden, this system here, which is so important because it makes sure that all your employees get their salary every month, is hacked, or ransomware, or whatever. And you can't pay your salaries anymore. Not nice, because your employees will get angry because they can't pay for their food anymore, and they can't pay for their house anymore because they don't get money. So you have taken care of security, but whenever you have suppliers or partners, you really need to make sure that in your contracts and in your agreements with them, you ask real questions about their security. This is really important, especially in this example, for instance. Salaries are very important. I didn't say, but when I talked yesterday about Costa Rica, one of the things that the government couldn't do at some stage, they weren't clear about who to pay what. So it was a total mess. They had to do monthly payments, and they didn't know what, so they just sort of started doing it best effort on paper and pen. And people started going into the streets because they thought they should get money, and they didn't get money from the government. So soon you have riots if that continues, right? That's the risk that you have. So it's really important that not only your own security is good, but whenever you have suppliers or partners,
You need to ask good questions about security. You need to put security in the contracts you have with them. You need to ask them, if there's a problem, will you react quickly? Which is basically asking, do you have, for instance, a CSIRT? Are you actually reacting to security incidents? So make sure that your suppliers and partners are not the weakest link. Nós podemos ter, organizarmos a nossa cibersegurança na empresa muito bem com firewalls, equipes de resposta a incidentes e tudo, mas temos que prestar atenção, às vezes, o nosso elo mais fraco são os nossos fornecedores ou parceiros. Normalmente nós assumimos que os nossos fornecedores ou parceiros também têm uma boa infraestrutura de cibersegurança, mas nem sempre isso é verdade. Então, uma vulnerabilidade que ataca originada num dos nossos parceiros pode afetar a nossa rede, por exemplo, ao ponto de não podermos pagar salários, e isso pode criar constrangimentos. Então, temos que prestar atenção a isto. E voltou a citar o exemplo da Costa Rica que ele deu. Um dos problemas que tiveram é que, com aquele ataque, eles não podiam pagar salários e criou, de facto, uma situação muito péssima, porque as pessoas começaram a sair para a rua para reclamar. Well, we'll do the questions in a moment, because I'll first show you something about responsible disclosure, and then we do questions, and then we have lunch. Let's see. Yes. Okay. So what is responsible disclosure in Portuguese? It's on the program, I think. I changed order a little bit of some items. Responsabilidades de confidencialidade. É isso, né? Podemos ajudar ali também. Yeah. That's it. Yeah. Okay. So, what often happens is that somebody finds a flaw in your security. They may be testing a little. Very often, young people are testing a little and they find a flaw in your security, just online, just trying public networks. And then they test a little more and find some more problems. And then, if they're nice, they write you an email or they send you a message in one or another way saying, hey, I was looking at your website or whatever they were looking at, and I found some security problems, and people could actually abuse those to gain access. And okay. And sometimes they have been a little too enthusiastic and they actually already got access, but they didn't use it. This kind of thing happens. And it's typically when young people are trying that out, they're just basically playing, and they say, hey, oh, this is exciting, I can get in, let's try. And they get in even more, and then, ooh. And if they send you a message, what's your reaction going to be? Well, there are more reactions, but there are basically two reactions. The most common reaction is, sadly, especially when management gets involved, people get angry. They say, they shouldn't do that. And then when it goes to management, gets in maybe a lawyer or a legal person, and they start threatening, like, stop doing that because we will sue you. That's one reaction. Not very helpful, by the way. The other reaction is to say, thank you. Can you tell us more? Can you tell us more, please? Because we want to solve this problem. And we would like to hear the details from you, how you did that. And by the way, you shouldn't really have gone in, but okay, if you work with us, we're really happy to
So the latter is responsible disclosure. That is encouraging people that if they find a problem in your security, that you basically say, please tell me the details. And then you may even offer them something. Now, we're going to talk about money later. I'm actually not a fan of that. Bounty. I'll come to that. This is not about money. This is the government of the Netherlands, my own country, who's a big fan of responsible disclosure. And here it says, have you discovered a security flaw belonging to central government? Please notify us before informing the outside world so that we can first take action. Doing so is called a responsible disclosure, and then there's a whole process about how to do that, what form to use, etc. And if people do that and they have really found a problem, what does Dutch government do? Do they send them to prison? No. They thank them. Thank you very much. And then you say, well, thanking, can't you do anything more? You get a t-shirt if you've done something real. And you would say, who cares? Well, actually, people care. People are very proudly wearing those t-shirts. I hacked the government or something like that, you know? Some organizations have a Hall of Fame or something similar, or where people who have really found an important security flaw just go in there with their, if they want, with their picture and saying, we thank the following people because they helped us improve their security. Some, especially young people, put that on their CV when they try to find a job. Hey, I helped the government improve their security. So this kind of thing doesn't have to cost any money, and it actually really works. What you don't want is that these same young people who try this out go to somebody and try to make money out of it. That's what you don't want. So you really want to encourage people to report security problems and then give them something that, and I'm personally not a fan of giving money at all. I'll come to it later, because some organizations do that big scale. I'm more in favor of doing things that work, like t-shirts and indeed like sort of a Facebook, so that people with their name and their face are visible, like we helped the government or bank or whatever it is improve security. And I tell you, it works. Dutch government has been doing this for years and have gotten really good results with it. They even have people working now in the National CSIRT of the Netherlands and CCNL who came in there because of such a program. So this system of what is called a responsible disclosure really works. And you can just put it on your website somewhere, like the Dutch government does. For all ministries, they encourage people to do responsible disclosure. So that was a long talk, sorry Sergio. Go ahead. Mais uma vez vou resumir, mas penso que também terão percebido mais ou menos a essência. Nós podemos ter uma situação em que normalmente jovens, nos seus tempos livres, estão a brincar e podem descobrir vulnerabilidades nos nossos sistemas. O que é que nós devemos fazer? Temos duas formas, ou tipicamente acontecem de duas formas. Uns que vão ameaçar que não devias ter feito isso, se calhar vão levar o caso à barra da justiça, com advogados e tudo, mas essa não é uma boa abordagem. A outra é o que o governo da Holanda faz, tem até lá no website deles, basicamente é encorajar, olha, se por acaso descobrirem alguma vulnerabilidade, falem conosco, digam-nos e ajudem-nos a corrigir antes de irem lá para fora e divulgarem essa vulnerabilidade. Então, encorajo as pessoas a fazerem isto e mesmo aqueles que vão descobrir essas vulnerabilidades não devem fazer com o intuito de ganhar dinheiro. Ele não é muito a favor disso, vai falar um pouco sobre essa temática um pouco mais tarde, mas que nós devíamos até colocar no nosso website e encorajar esses jovens a nos comunicarem sobre esses incidentes. E alguns até já conseguiram ganhar emprego por esta via. Eles têm, dentro da Equipe Nacional de Cibersegurança da Holanda, algumas pessoas que já trabalham lá dentro porque foram por esta via. De contrário, esses miúdos às vezes só
vão se sentir, ou podem ir ter com outras pessoas, vão descobrir vulnerabilidades, vão ter com outras entidades, talvez para ganharem dinheiro lá, ou até por simplesmente usarem uma camiseta e saírem para a rua gabando-se, entre aspas, de terem comprometido um serviço do governo. Uma outra forma de abordar isso é ter, por exemplo, uma lista que é divulgada de pessoas que já conseguiram fazer isso e colaboraram com o governo, e eles podem até colocar isso nos seus CVs e ajudar-lhes até a conseguir emprego, mas tendo feito uma abordagem positiva sem divulgar de forma maliciosa essas vulnerabilidades que eles eventualmente descobrem. Yeah, let's see what's here. So, if there's something, yes. Okay, so most of that is just saying, please report and give us enough detail and leave your contact details so that we can contact you. Then in the middle there, those two are important. Do not share any information about the flaw with others until it has been remedied, one. And the other one, deal responsibly with the information in your possession. Do nothing beyond what is necessary to demonstrate the security flaw. So those two are really important. Então aqui tem algumas indicações do que é que devemos fazer. Basicamente na sequência do que vínhamos falando aqui, citou alguns. Por exemplo, nós temos que dar dados suficientes para podermos reproduzir e podermos remediar os erros antes que se torne uma informação pública. Temos que dar os nossos contatos para sabermos com quem devemos contactar mais tarde, pelo menos ter o e-mail e o número de telefone, e temos que reportar assim que nós nos apercebemos, né? Assim que nós descobrirmos. And then it says what not to do. So we don't have to go through the detail of that, but it basically says do not change anything. Do not do denial of service. Do not use brute force. Do not share access with others. So there are some obvious do nots there. So the policy, by the way, you could just copy this policy from the web if you like it. There are other examples, Estonia, I think the UK as well. There are several examples of countries who do this. Maybe some of you do it as well. These texts are just public domain, so you can use them if you like. But there are some very clear things of what not to do. Temos também uma lista de coisas que não devemos fazer. Ele não leu tudo, mas basicamente não podemos publicar a informação, não podemos perpetrar ataques de negação de serviço, não podemos fazer ataques de força bruta. Portanto, há ali uma lista de coisas que não devemos fazer e existem listas, o governo inglês tem, mas tem vários outros sites também, que é a lista das coisas que não devemos fazer. And then, again, we're not going to do all of them, but what to expect. When you report the flaw, well, check that you comply. If you do so, the government will not attach any legal consequences to your notification. So the government will not sue you. It's very important if you are 17 or 19 years old and you're doing something which is a little exciting. And you said reporting it. What if they go to the police? Well, they're saying if you stick to the rules, we won't go to the police. And then they even say, the third one, the government can, if you wish, mention your name as the one who discovered the security flaw. So you get credits. Let me see. They keep your identity secret unless you allow them to disclose it. The government will give you a reward as acknowledgement of your assistance. That is, for instance, the famous T-shirt or something else.
So it's a very simple, very clean policy. It encourages people to report. It tells them what to do and what not to do. It tells them if you stick to the rules, we don't go to the police. We keep your identity secret. If you want us to put your name out there as somebody who helped us, we will. We will give you a reward. Clean, clear policy. And like I said, it really works because many problems have been found this way, basically without paying any money. And a lot of mostly young people have really helped Dutch government or other organizations increase their security. Também temos uma lista daquilo que são as expectativas. Obviamente não vamos ler tudo aquilo, esses slides serão partilhados, mas algumas coisas que ele fez menção é, por exemplo, o facto de haver um comprometimento do governo, por exemplo, que se um jovem reportar uma vulnerabilidade, ele tem a garantia de que não será preso, que não será julgado, por exemplo, e também pode ter a garantia de que, querendo, os seus dados são mantidos confidenciais, mas também, se ele quiser, o governo pode incentivar, dizer que, olha, nós vamos colocar o seu nome como uma pessoa que nos ajudou a descobrir uma vulnerabilidade, e isso dá-nos alguns créditos também para o futuro. Então, esta é uma lista de coisas que nós podemos esperar. E como vimos, começou para as coisas que temos que fazer, as coisas, o comportamento que devemos ter, o que é que não devemos fazer e o que é que nós podemos já esperar. And I really like this one. The government will keep you, as the one who discovered the flaw, informed of the progress made in remedying it. So basically you take these young people seriously. You do not only say thank you for, but you also say, hey, we'll keep you informed about how we are actually solving this problem. You really take them seriously. And the result, like I said, is, for instance, that a few of the people who started doing this now work for the Dutch National CSIRT. Outro ponto que ele gosta bastante é o facto de o governo, por exemplo, manter a pessoa que descobriu aquela vulnerabilidade informada sobre os trabalhos que eles estão a fazer no sentido de remediar aquele problema. Acho que isso também é uma forma muito interessante e boa de abordar. Okay, let's see if there's something more here. No, that's basically it. Okay, then I have another example. Let me see if that works. No, it doesn't. Slightly different organization, Facebook. Just as an example, because there are many commercial companies who do this. Amazon, for instance, does this a lot. So Facebook, Amazon, and others, organizations who have loads of money, which most of us don't have, pay for it. It's basically the same here. Responsible research and disclosure policy. But contrary to the Dutch government, who has decided we do not want to pay people for this because we think that is basically the wrong incentive, the wrong reason. Commercial organizations pay sums which vary from small amounts of money for something small to huge amounts of money when people find big vulnerabilities. And these are called bug bounty programs. And Facebook is just an example. Meta, yeah, okay, Facebook. So if you then are a young person, you can actually make a lot of money doing it. It's a decision that Facebook, Amazon, and all these other big, some banks do it as well, take. It's their decision. I'm not a fan of it because I actually think that you shouldn't encourage people with money to be finding these problems unless they become, of course, hired professionals who do that. But it's their choice. But I think, especially usually governments will not want to do this kind of thing. But I just wanted to point you at the fact that bug bounty programs are also responsible disclosure. But then you give people not a t-shirt, but you actually give them money, which sometimes are very substantial amounts of money. Estamos próximos a chegar à sessão de perguntas e respostas, mas
Antes disso, ele queria trazer aqui este programa chamado Buggy Bounty Program, que é basicamente algumas empresas, tipicamente empresas grandes como Facebook, Amazon e por aí, tem uma espécie de premiação para as pessoas que descobrirem vulnerabilidades e pode com isso ganhar pequenas somas de dinheiro até grandes somas de dinheiro. Ele não é muito favorável a isto, mas obviamente se fizermos isso de uma forma controlada e profissional, pode fazer, mas não encorajaria, por exemplo, governos a adotarem esse tipo de sistemas ou de programas. Yes, and then of course Facebook, Amazon, whoever does it, which is all here in the small print, they will tell you that if you stick by the rules that they set, they won't sue you, of course, and they may even pay you money if what you find is really useful to them. But of course, a very important part again is that you won't sue them, because otherwise people will not have the guts to start investigating the security of an organization like Facebook or Amazon or so, who can pay very expensive lawyers to go after you. So they promise not to do that, and they stick to their promises. Fator importante é que estas empresas como Facebook ou Amazon também deixam muito claro que se essas pessoas que vão fazer essa caça de vulnerabilidade, se elas se mantiverem dentro das regras ou dos limites aceitáveis, há um compromisso dessas empresas que não os vão levar à barra do tribunal, e isso é uma forma até de incentivar e também para fazer com que as pessoas não fiquem com medo, porque empresas grandes como essas podem pagar a advogados bem experimentados para ganhar os casos no tribunal, mas eles deixam bem claro que se ficarmos dentro dos limites, prometem não nos processar. Yes, and I all of a sudden realized that you asked a question at some stage about the skill set, and I didn't answer everything, because you also asked what kind of people should you hire? Well, in general, in security, we hire people who have done computer science or something like that. But I'm, for instance, a physicist, but I've been around for a longer time. But actually, you do see quite a lot of physicists. But especially with this kind of thing, you actually find people who are, well, again, young people usually, who are good at finding vulnerabilities and other problems in the most weird professions. In the Netherlands, one of the best people at doing responsible disclosure is a guy who is just finishing his medical studies. So he's becoming a medical doctor, but in his free time, he's hacking in the positive way. And he has already helped the Dutch government with solving quite a few problems. So here we have somebody, I think he just graduated, so he's a medical doctor now, who is great at this kind of thing. So we do not only find them with computer science. There's just a subculture now among, in many countries, among a lot of young people who, whatever study they do, in his case, medical studies, which has nothing to do with hacking, obviously, who are just very good at working with computers and also including finding problems and vulnerabilities. So sometimes you can get also potential people for your CSIRT in the most surprising, with people with the most surprising backgrounds. The only way to find out is look at their qualifications and have a good talk with them to find out what actually their skills are. Voltando pouco para a questão que foi colocada anteriormente, que eventualmente ele não terá sido tão exaustivo, mas aqui chama a atenção de que é possível termos pessoas a trabalharem na área de cibersegurança que até não vêm de um background de ciências de computação. Ele é um caso concreto, o background dele é de física, mas já trabalha nessa área há bastante tempo. Trouxe aqui um exemplo até de um que é formado em medicina, mas também faz trabalhos brilhantes na área de cibersegurança. Então, pode não ser só uma questão daquilo que nós estudamos no nosso processo de formação académica, mas a questão do senso comum
e perceber que valias é que as pessoas podem trazer também é importante. Okay. Yes, nicely on time. Shall we do questions? Yeah. Então, terminamos esta sessão. Vamos abrir agora um espaço para perguntas e respostas antes de irmos para o almoço. Sei que tomamos o pequeno almoço há tão pouco tempo, mas de certeza que ainda temos um espaço para encaixar mais alguma coisa. Então, vamos a perguntas e respostas, havendo alguma questão, não só aqui da sala, mas também os nossos participantes online. There's a question over there. Let me see, where's the microphone? Ah. Muito boa tarde. Eu fiquei com uma sensação de que em todas as apresentações sempre focou-se a questão de senso comum como uma das questões-chave ou como algo importantíssimo para a resolução de problemas pontuais de ataque cibernético. A minha questão é, segundo a experiência do nosso orador no seu país ou no governo do seu país, qual é a dica que nos dá a nós moçambicanos para podermos convencer aos nossos líderes, aos nossos dirigentes, que para além de irmos buscar alguém da academia, alguém que faz pesquisas, um doutor, um PhD, para resolver um assunto pontual, é preciso recorrer a senso comum. Qual a experiência que dá? Qual é a dica que nos dá sobre isso? Como podemos fazer isso? Porque existe, mas eu tenho certeza que será difícil convencer as nossas lideranças. A segunda questão tem a ver com os equipamentos que muitas vezes são doados para o nosso governo. Tenho visto para o Ministério da Saúde, tenho visto até para o Ministério do Interior. Houve uma altura que foram fornecidos alguns equipamentos informáticos, computadores e tudo mais. Será que esses equipamentos, olhando para a questão de confiança, como falou-se ontem, temos que criar confiança nas pessoas, será que esses equipamentos não serão também um meio para penetrar ao nosso sistema de informação, para poderem perceber se temos uma outra coisa que pode ser útil para esses nossos parceiros que nos oferecem? Essa é a segunda pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Cídio. So there's two questions. The first one is taking on the slides that you have presented, and he has the impression that the common sense seems to be one of the key things that we need to bring to our management when we want to hire people. What is your experience on how to convince the management, the board,
that when we are going to hire someone, we can't just look at the computer background and all that, but make them understand that there's other factors that we need to bring into the attention. That was question number one. Then number two is that given the fact that we buy equipment from different vendors from other countries, and he has seen cases whereby equipment has been offered to sometimes to the Ministry of Interior and other relevant government entities. Isn't that on its own a threat for security of the countries? Okay, well, let's do the first one first. So how to convince management what's important when hiring people and not just look at their qualifications, right? Okay. That's essential. If you hire people for a CSIRT, for cybersecurity, only based on their CV and their qualifications, you may be lucky, but to some extent you will just get the wrong people. I know from experience, because I've hired a lot of people and I've helped hire a lot of people. And I've very often had people who have a great CV, everything looks impressive, and they have graduated in computer science or something, and when you have a talk with them, and you ask them questions, they don't make any sense. And the problem is, if you have human resources or personnel department or whatever name it is, do that interview and not you as experts, then they will never find out. I mean, I remember that I was hiring together with the national CSIRT of Curaçao. Curaçao is a small country somewhere in the Caribbean, which is part of the Kingdom of the Netherlands, but it's an independent country. They were organizing a national CSIRT and they were hiring people, and I was helping them. And we had an interview with somebody who had an impressive CV and had a master's in computer science. And then during the interview, I got suspicious because this person was saying strange things. So when I get suspicious, I start asking funny questions. I've hired a lot of people, and always when I get suspicious, I ask funny questions. So the question I asked, it said, suppose this is a new computer. You just got it from the box. It's brand new. And you plug it in for the first time, and you start a browser, and you type in www. I don't know, Heineken, Heineken.com, beer. So, and then I asked, what happens? How does this computer actually find the Heineken website? How does that function on the internet? And by the way I was phrasing the question, I was asking how does the DNS, the domain name system, work? How does it work with IP packets? Which is the kind of thing that if you work in a CSIRT, it's kind of the basic things that you need to understand. The person started saying, so with computer science degree and impressive CV, that the computer will contact the server in Paris, and the server in Paris will make sure that you get connected to Heineken. Server in Paris? What server in Paris? I mean, they keep the, well, not new, but the old meter, for instance. There's a 1 meter piece of platinum, I think, in Paris. And there's a 1 kilogram thing in Paris, in a museum called Sèvres. But there's certainly not a server in Paris that runs the DNS for the planet. And I asked some more questions. And it just turned out that this person with his impressive CV and with a master's in computer science had no idea about how the basics of the internet worked. And that's a real problem. If somebody wants to work in a CSIRT, at least you need to understand how things and protocols and work. Otherwise, you have a lot of learning to do. So I have no idea what this person did during computer science, but I don't know. I mean, clearly not one of those practical things. So to make a long story short, yes, it is absolutely essential that you convince higher management or whoever is responsible for that
that it cannot be left to the personnel department or the human resources to hire people for the CSIRT, and that it is not just a tick box of have you have a bachelor or a master's in whatever, computer science, for instance, and have you had 3 years of experience, or it's not enough. You must have experts who know how this thing works, so if you have a CSIRT from inside your team, to join in one of the job interviews. And you must be able to ask people funny questions to find out if they really understand what they're talking about, or what this kind of work is about. And yeah, the common sense is the most difficult one. How do you find out? Well, just by posing practical problems to people and see how they react. And if they come with a pragmatical solution to such a problem, then you have a good clue that they might be able to do this kind of work. But if you ask them a practical question and they come up with a very lengthy theoretical answer about making a computer model for it and God knows what, then you might not have the right person. Nick? Can I just adding to that, I think, you know, often we use the term soft skills, having soft skills, which are things that, you know, are not skills that are down on a piece of paper. So you can graduate from the best university in the world with the top degree and top of your class and all these things, and you can have terrible soft skills, which is communication, you know, being able to evaluate a situation and determine the best path forward, just as Don has sort of described. And I think, you know, the question about, you know, how do you hire people for common sense? You have to consider, you know, for other roles in your organization where you need soft skills, whether that's in public relations or in communications with the media or whatever it may be, you have to look for ways to kind of embed that into the hiring process, so that you're not just looking at the cold hard facts on a piece of paper, but rather, you know, those some of them are sort of capabilities that are hard to define. You can't put them on paper. You have to sit with somebody and realize that they have the right, they apply the right sort of thought processes to certain situations. So, yeah, soft skills, I think, is one of the terms. Ok. Bom, como esperam, foi extenso, mas vou tentar resumir. O Dom começou a falar dessa questão do senso comum. Me diz que, bom, é importante, de facto, nós entrevistarmos as pessoas, conseguirmos perceber se elas têm as características que nós já desejamos, e que não basta olharmos para o CV das pessoas e porque ele é graduado, ou porque tem licenciatura ou PhD, e nem que diga lá que tem 3 anos de experiência, isso por si só pode até não ser real. Então é preciso nós entrevistarmos a pessoa e garantirmos que no processo de entrevista temos lá pessoas que entendam da situação. E ele contou aqui uma história, porque já trabalha nisso há alguns anos e já participou em vários processos de entrevista, ajudou empresas a contratarem pessoas, ele próprio já contratou pessoas, e que nesse processo teve um caso de alguém que vinha com um CV bastante bem formulado, mas no ato da entrevista fez algumas perguntas engraçadas, como, por exemplo, olha, se eu te dou este computador e eu conecto este computador à internet e quero ir à página da INTIC, por exemplo, como é que este processo acontece? A resposta que obteve lá foi um tanto quanto estranha, e mostrou que a pessoa não percebia, apesar de ter feito PhD em computação, ciências computacionais, mas demonstrou claramente que ele não tinha conhecimentos técnicos. Diz que aquela ligação ia para Paris, depois de Paris, então não fazia nenhum sentido. Então, através dessas entrevistas, nós conseguimos perceber. Então, é preciso falarmos com as nossas lideranças e dizer que
nesse processo de entrevista não basta estar lá o pessoal dos recursos humanos, mas é preciso trazermos também pessoas que conhecem efetivamente da área. E isto foi secundado aqui também pelo INTIC, também pegando na pergunta que tinha sido feita anteriormente sobre estas outras várias valências que estão ligadas ao senso comum, que é difícil de ter elas dentro de um papel escritas, mas são áreas de assessorias que precisamos de trazer para dentro do nosso grupo. Então, temos que olhar para pessoas da área legal, para uma série de outras valências, e não só olharmos para pessoas que sejam formadas na área de ciência de computação, porque aqui, para podermos ter bons resultados, precisamos de várias outras valências, vários outros conhecimentos. And the second question, those systems, are they used systems? I mean, second-hand systems? A questão é, estes exemplos que citou, né, desses equipamentos que foram oferecidos, eram equipamentos novos ou equipamentos... Desculpa, dizia, alguns são equipamentos que foram usados e eles entenderam que podiam doar para o governo de Moçambique e ofereceram alguns ministérios, né? Têm oferecido equipamentos usados para nós que não temos capacidade de adquirir em primeira mão. Mas a pergunta é, não constituirão alguma vulnerabilidade para nós, para o nosso governo? Será que os doadores não terão em algum momento, através daqueles equipamentos, querer buscar alguma fragilidade para recolher a nossa informação? É mais ou menos assim, essa questão. Mas então só se refere a equipamentos de segunda mão ou também temos casos de equipamentos Também novos? tem casos de primeira mão que nós vamos adquirir, mas não temos exatamente a real origem daquele equipamento. Sim, vamos comprar, adquirir se calhar em alguém que está a revender. Obrigado. As for both cases, the cases that the equipment that have been offered are second-hand equipment, and for those of us who can't afford to buy new ones, most of the times we have to accept them. But that also applies for brand new equipment that they can buy from different sources, and some of the times they don't even they're not even sure of the sources of where they're coming from. Yeah, I worry. So it depends on the work you do, of course, and how confidential it is. But in ministries, for instance, or in commercial companies who deal with a lot of money, like banks, I would certainly worry. So I'm not a forensics expert, but we know about master boot record stuff, for instance, which can be a problem. So I would really then talk, if you need to buy these systems because of financial reasons, to talk with like for instance a forensics expert or a deep down security experts. How can we make sure that these systems are completely clean when we install them? Like you can do a clean install, of course, but is that enough? That's the first question. And the second question is, has not somebody built in some other chips, for instance, right? So especially if I were the Secret Service, I would never get those systems, right? But if you really deal with very important information, confidential information, or with a lot of money, then maybe people have built something in. So you need to know where the systems come from. If it is a reliable source who has sold those systems more often to you and who has a good reputation, okay, you still need to judge for yourself where you can accept that risk. But I mean, if people build in hardware or change hardware, it's of course very hard to find out. You really have to do a deep dive, which probably will be very expensive. Yes, I would be very careful, especially the risk that changes have been made to such a system, which may not be completely obvious. But this, of course, will only happen if the work that you're doing is very confidential or you're dealing with big amounts of money. So you need to wonder, is what I do interesting enough for people to take the effort to try and corrupt me in this way?
So hopefully you have, for instance, like I said, some people who are really good in deep down hardware. Forensics experts often are that, so that you can ask them for advice on that. I've never done that. I would be worried, yes. Tanto o facilitador concorda que esta é uma situação preocupante e que nós temos que ter toda a atenção, mas normalmente fazemos um contrabalanço do tipo de organização que nós temos, aquilo que queremos proteger, porque normalmente eles não fariam uma coisa dessa para uma empresa que eventualmente não tem informação ou que não transaciona quantias monetárias muito grandes. Mas, para caso de governos como bancos, devem ter, de facto, uma atenção especial. Ele não é um analista forense, mas que o que ele iria sugerir é que, tendo uma situação dessas e numa situação de crucialidade, tínhamos que ter alguém que fizesse uma análise forense nesses equipamentos, não só a nível da aplicacional, mas também casos em que podem ser implantados lá chips mesmo a nível da hardware. Então, o que teríamos que fazer é arranjar um especialista de análise forense para verificar se efetivamente aquele equipamento está limpo, né? Está livre de qualquer desses backdoors que eventualmente podem lá ser colocados. Então, isto é mais ou menos o que ele sugere, que deve ser feito, em especial para governos e empresas que transacionam quantias monetárias muito grandes. Né? Yeah, so, yeah, an example that I'm thinking of now, a colleague of mine in Amsterdam, University of Amsterdam, Professor Jaap van Ginkel. He is professor in a master in cybersecurity, and he and his students also do a lot of hardware stuff. So basically forensics, deep down hacking. So you may have such people in the academic, in some universities in Mozambique as well. And usually because they are academic and because they are curious and because they have students who need to do research, you might actually ask if you have such people, can you come and have a look, and can you analyze these systems, because we buy these systems from a vendor that we think is okay, but could you actually do an analysis of, the software and the hardware and everything that's in there, so that we make sure enough that it's safe? It's something that you might be able to do. Yeah, sorry. Sorry, but because we are also looking at some questions from the online. Really didn't pay attention to what you said. Basically said that if there are academics, professors, students who are into cybersecurity and forensics, that you might, in Mozambique, which probably there are, then you might actually ask those for assistance, because, well, students need to do research and internships and that kind of thing. So actually, that way there might be a way to do synergy between the academics and the needs of, for instance, your organization. O que sugere é que outro caminho seria tentar criar sinergias entre, havendo universidades, por exemplo, que estão a trabalhar nessa área de análise forense, com os seus estudantes que queiram fazer pesquisas, poderão criar sinergias e fazer esse tipo de análise para saber se efetivamente esses hardwares têm ou não backdoors ou têm lá alguma coisa plantada, né? Essa é uma outra alternativa, que é basicamente usar as universidades também para ajudarem nesse processo. Temos uma questão online que vem de Cabo Delgado. Poderia colocar a questão, e é só pedir para ser um pouco sucinto na colocação da questão para facilitar também a tradução. Sim, o nosso participante Cabo Delgado.
Está postando no chat, é isso? Okay. Sim, boa tarde. Sim, muito boa tarde. Se consegue me ouvir com precisão? Conseguimos ouvir com perfeição. Pode colocar a sua Muito obrigado. Vou ser um pouco mais direto. Aqui fala Firme Mussa. Sou técnico de informática do Serviço Provincial do Ambiente. E gostaria de colocar ao nosso moderador, nosso facilitador. Falou-se da possibilidade de criação do CSIRT, tanto a nível nacional. E queria saber qual é o modelo que se pensa implementar em Moçambique, tendo em conta alguma experiência de alguns países na região, tanto na região da África, assim como na região austral, como tal. Que modelo pensa se implementar ou simplesmente vamos seguir o modelo já standard? Essa era a minha questão por enquanto, sim. Obrigado. Muito obrigado. So the question is connected from Cabo Delgado, which is a province further north of Mozambique. He works for the government. Now his question is, we've been talking about the CSIRTs, but what is the model of CSIRTs that we envisage to implement in Mozambique, taking in consideration other examples from other countries? What model? How do you mean model? Yes, that's the question. I'm just doing translation, so. Yes. Well, is this, what kind of organization is it? Is it it's government, but... Yes, he's from the government. It's in Mozambique we have something called SPAJ, which is social affairs provincial services. So they basically basically represent different ministries within the provinces. What we've done, and I sort of understand where his question is coming from, because we've just sent INTIC has sent letters to a lot of these provinces and asking them to start thinking on building a CSIRTs and at least have a contact person on cybersecurity. So from a different models that we have on a CSIRT, which one we're trying to implement in Mozambique? I understand that question is most probably not for you. No, but I can say something. I mean, we're talking here about organizations which are, in this case, sitting more north in Mozambique in a building, and this is a number of civil servants, like, I don't know how many, maybe a few hundred, doing this kind of work. Is that correct? Yeah? Well, then, if their activities are not a part of one of the ministries who might, for instance, build a CSIRT, then maybe, it's hard for me to judge, you could probably do that better. If they are a clear organization, maybe they need to build their own cybersecurity capability, which, depending on their size, might be a small CSIRT. So that's one possibility, that they build their own small CSIRT, or if they are working with, for instance, mainly with one ministry in Maputo, or another clearly defined organization who has their own CSIRT, that they can report to that organization. That would be the other possibility. Like I said, for me it's hard to say definitively, but this is the first things I'm thinking about. Am I making any sense? Okay. Boa tarde. A questão que vem, o nosso facilitador quis contribuir. Há, obviamente, vários modelos de CSIRT.
e ele traz aqui modelos em que, dependendo de como nós nos enquadramos, somos uma organização, podemos criar uma equipe de resposta a incidentes que pode estar ligada a outras equipes de resposta a incidentes. No caso de um CSIRT nacional, podia obedecer uma estrutura hierárquica. Mas aqui talvez eu sinto que esta pergunta é um pouco dirigida cá para nós próprios, pelo que percebo que vem da função pública, e nós temos já na Política Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, fala também da criação da Rede Nacional de CSIRTs, e existe uma estrutura hierárquica dentro dessa Rede Nacional de CSIRTs, onde temos o CSIRT Nacional, que estará a ser implementado pelo INTIC, e depois temos uma série de CSIRTs setoriais, desde o setor de energia, águas, e por aí adiante. E também encorajamos a criação dos CSIRTs institucionais. Estamos também a encorajar que nas províncias sejam criadas equipes de resposta a incidentes. Portanto, temos uma estrutura hierárquica. O que eu iria fazer era convidá-lo a ler um pouco a Política e Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, e se deixar ficar o seu contato de e-mail, nós poderemos certamente partilhar consigo não só a apresentação que foi feita ontem pelo nosso Presidente do Conselho de Administração, mas também a própria Política e Estratégia, mas ela também está disponível no site do INTIC, e pode lá também colher mais informações. Já havendo algumas dúvidas, poderá também nos contactar com o INTIC, e podemos, numa situação mais próxima, poder esclarecer algumas questões para lhe elucidarem sobre a forma como nós, em tanto que país, estamos a pensar abordar esse tema dos CSIRTs e o modelo que nós pretendemos implementar. Chat question? Yes, the online questions. Well, the questions that we have, então, nós temos aqui algumas questões que eu vou tentar ler. Uma é do Sr. Firme, do SPAD Cabo Delgado, penso que este que esteve a intervir há pouco tempo, e diz que eu insisto na questão colocada ontem: qual é a situação dos CSIRTs anteriormente apresentados pelo INAS numa das suas digressões no país? Seria bom ter uma base de dados dos técnicos da IT para melhor preparar a implementação dos CSIRTs. Portanto, penso que é mais uma constatação. Senhor... temos uma questão do Sr. Bush.